Και όπως λέει ο Γιώργος, έτοιμος από πάντα ήταν για το σημερινό βράδυ. Έτοιμος από πάντα, ναι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι. Μπαμ μπαμ. Πέρασαν 2-3 εβδομάδες την τελευταία φορά που την είδαμε, αλλά έχουμε πεθάνει στη ζέστη. Ισχύει αυτό. Πεθάνει στη ζέστη. Δεν θα ήθελα να ζούμε στην Κύπρο, στην παρούσα φάση, να σου πω την αλήθεια. Αλήθεια είναι. Δεν θα ήθελα να ζούμε στην Κύπρο. Είναι κανείς στο chat από Κύπρο να μας πει τι γίνεται αυτή τη στιγμή πάει στην Κύπρο από ζέστη? Λιώνουν τα λάστιχα, τι ψήνε τα αυγά. Ναι, τηγανίζεις αυγά στα καπό και πάει λέγοντας. Ναι. Εντάξει, εδώ η Ελλάδα δεν φτάνω σε αυτό το σημείο, αλλά ότι είναι δύσκολα τα πράγματα είναι. Είμαστε στα μάξι 40. Πεθαίνουμε, καλά, εντάξει. Γεια σου, Αντρέα μου. Τι κάνεις, Αντρέα μου? Hello. Ο Αντρέας μας είναι. Όπως είπαμε λοιπόν και στο τελευταίο μας Coffee and Trophy, θα είμαστε απόψε και είμαστε. Την τηρήσαμε την υπόσχεσή μας λοιπόν. Ο Φραγκιαδάκης, ο Γιώργος πάντα τηρεί την υπόσχεσή, να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Σωστός. Και ένας μάγος δεν αργεί, έρχεται πάντα στην ώρα του. Όπως έχει πει και κάποιος άλλος. Ακριβώς. Έχουμε αναμονή αυτή τη στιγμή, λέει αναμονή για το live. Έτσι λέει, ναι. Ας περιμένουμε. Λέει αναμονή. Θα περιμένουμε. Για πες, τι έχουμε? Πώς πέρασες τις διακοπές σου? Θα μας πεις πώς πέρασες τις διακοπές σου, αν ξεκουράστηκες? Διακοπές πέρασα πάρα πολύ καλά και τις δύο που πήγα. Μαυρισμένο δεν σε βλέπω όμως. Εντάξει. Οπα. Τα αυτιά μου. Ωραία, έχουμε μισή ώρα για το pre-show. Μια χαρά. Ναι, δεν μαύρισα πολύ η αλήθεια. Αλλά εντάξει, τα κάνω τα μπανάκια μου. Τις πολιτίτσες μου. Πέρασε υπέροχα. Εσύ τι λέει? Συγγνώμη, λέει. Εμείς τι να λέει. Καλά, κάτσε τώρα για να καταλάβω, μισό λεπτό. Θα σου πω τώρα τα δικά μου τα μπάνια. Το pre-show άρχιζε σε 20 λεπτά. Σε 27. Σε 27 λεπτά. Άρα 8.30-9 αρχίζει το show κανονικά. Το show ήταν, ναι, ξεκινάει 9, νομίζω έχει pre-show πιο πριν, εκεί κάπου 8 και 4 έλεγε. Ωραία. Οπότε έχουμε να πούμε και να κάτσουμε να ράξουμε να συζητήσουμε, να πούμε και τι γίνεται και ένας χαμός η αλήθεια είναι από τότε που κάναμε το τελευταίο επεισόδιο. Ο κακός χαμός γίνεται. Ναι. Λες και το ξέρουν ρε φίλε, κάθε φορά όταν είναι να... Τώρα δεν ξέρω, στο εξωτερικό η αλήθεια είναι έχουν τις διακοπές τους το καλοκαίρι όπως τις έχουμε εμείς ή είμαστε μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή το καλοκαίρι κλείνουν εταιρείες, κλείνουν μαγαζιά και φεύγουμε? Δεν ξέρω στο εξωτερικό τι γίνεται, στο λέω διότι ήθιστε αυτό να γίνεται χαμός. Δηλαδή, πάντα θυμάμαι ότι όταν έφευγα για διακοπές έσκαγε κάτι μεγάλο. Έσκαγε δηλαδή κάτι κοσμοϊστορικό. Έσκαγε κάτι μεγάλο πάντα και έπρεπε να επιστρέψουμε από Σεπτέμβριο να μιλήσουμε γι' αυτό. Σου μιλάω τώρα και για πιο πριν που κάναμε τα podcast και πλέον είχε παλιώσει, ας πούμε, το νέο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Κοίταξε, στο κομμάτι έτσι, του game και του entertainment νομίζω πως δεν έχει περίοδο διακοπών. Έτσι είναι all the year. All around the year. Αυτά ποτέ τίποτα, όποτε τους βολεύει. Αναλόγως και τις μεγάλες κυκλοφορίες που έρχονται. Αλλά γενικά νομίζω πως και στο εξωτερικό επιχειρήσεις και λοιπά καλοκαίρι κλείνουν. Εργοστάσια, εταιρείες. Και απολαμβάνω και αυτό το καλοκαίρι που περάσαμε κι εμείς πολύ καλά. Ο Αντρέας πάρα αυτά έχει να σημειώσει ότι λέει εκπαίδευση πάνας, το πρωί gamer, το βράδυ γονιός. Έτσι είναι αυτά. Είδες, εμείς προσέχουμε για να έχουμε. Προσέχουμε για να έχουμε, μέχρι πότε θα προσέχεις για να έχεις? Το θέμα είναι ότι θα έρθει και διάμεση. Προσέχεις για να έχεις, για να σε φέρω τώρα, και άκου τώρα, τι κασκαρίκα σου έχω ετοιμάσει. Οπότε προσέχεις για να έχεις μέχρι να έρθει το Grand Theft Auto στο PC.
Εκτός αν το κράνε αυτό το σε PC, θα έρθει πριν τις κονσόλες. Έτσι θα γίνει, φίλε μου. Εκεί φτάσαμε. Κατάλαβες. Από εκεί πέρα που λέγανε ότι οι PC gamers θα το βλέπουν στο YouTube, πάνω θα γίνεται ανάποδο. Θα παίζουν οι PC Λες να gamers παίξεις τέτοια και κασκαρίκα. οι κονσολάκες Λες του να παίξεις YouTube. τέτοια κασκαρίκα. Και κλάβα. Λες να παίξεις τέτοια κασκαρίκα, Δεν ξέρω, Να είναι... βγάλει κανένα torrent το άλλος ο ψυχοπαθής, που μάλλον είναι Ρώσος. Αυτός δεν θα βγάλει. Από ό,τι έχω διαβάσει, άρχισε να το πουλάει κιόλας. Μια πιο beta έκδοση από αυτή που έχει. Για κάτι χιλιάδες ευρώ το πουλάει. Το θέμα είναι Να σου πω. Για πες. Έχω να σου πω. Έλα, πες. Ξεκίνησε από 2.000. Να δίνει 2 με 3 χιλιάρικα. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια είναι 2-3 χιλιάδες ευρώ ή είναι σε δολάρια. Δεν μας... 2-3 χιλιάδες. Τώρα σε τι currency είναι δεν ξέρω. Και επειδή έβλεπα ότι πήγαινε τρένο. Εντάξει. Ανέβασε τιμή. Έφτασε να το πουλάει μέχρι και 19-20 χιλιάρικα. Συγγνώμη, μέχρι 100 και 200 χιλιάρικα. Τι λες ρε. Ναι. Το διάβασα νομίζω ή στο Kotaku, πρέπει να το διάβασα στο Eurogamer. Σε ένα από τα δύο το διάβασα, δεν θυμάμαι σε ποιο από τα δύο. Δεν ξέρω. Νομίζω είναι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε. Έκατσα και σκέφτηκα κάποια πράγματα. Και θα σου πω. Και ίσως αναθεωρώ για κάποια πράγματα σε σχέση με τα podcast να μιλάγαμε. Όπως. Και θα σου πω τι εννοώ. Ότι και η Rockstar, φίλε, τελικά δεν το έχει γυριστεί καθόλου σωστά το πράγμα. Του Λίκερ. Όχι του Λίκερ, άστον. Ο Λίκερ, αργά ή γρήγορα ο Λίκερ θα πιαστεί. Εντάξει, τη ζημιά την έχει κάνει. Έχει πέσει η μετοχή της Rockstar, έχει χάσει λεφτά σίγουρα. Η μετοχή της Rockstar έχει πέσει, το θέμα είναι ότι το hype έχει ανέβει. Αυτό είναι το ότι δεν έχει δουλέψει θετικά. Εντάξει, κοίταξε. Χαμένη δεν θα βγει γιατί είναι ήδη κερδισμένη από τις προπαραγγελίες. Αυτό. Δεν ξέρω, έχεις αριθμούς προπαραγγελιών. Έχει και βγήκαν αριθμοί επίσημοι. Κάτσε να ψάξω. Ή βγήκαν αναλυτές. Έχω ακούσει αριθμούς, τώρα δεν ξέρω αν είναι official. Κάτσε να ψάξω. Πάντως, αυτά που έχω ακούσει είναι ότι έχει βγάλει πάνω από 2 δις έσοδα από τις προπαραγγελίες. Και εγώ αυτό που άκουσα, βασικά δεν το άκουσα, βγήκε ο Ζέλνικ σε μια εκπομπή, βασικά στις ειδήσεις, σε κάτι ειδήσεις τέλος πάντων, σε μια εκπομπή στην Αμερικάνικη τηλεόραση, δεν ξέρω, η Αγγλία, Αμερική, εν πάση περιπτώσει, εμφανίστηκε ο Ζέλνικ και μίλησε και λέει ότι περισσότεροι επέλεξαν προφανώς την έκδοση με τα 100 ευρώ, τα 100 δολάρια. Καλά, αυτό εντάξει, λογικό είναι. Αυτό δηλαδή είδα εγώ. Λογικό είναι αυτό, εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα μιλάμε για ίσως το πιο hype παιχνίδι όλων των εποχών, με το μεγαλύτερο budget όλων των εποχών, από μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής που την εμπιστεύεται ο κόσμος και κακά τα ψέματα δεν έχει δώσει πατάτα στο release. Οπότε να τσιγκουνιστείς τώρα τα 20 ευρώ διαφορά. Εντάξει, σου δίνει κάποιο content. Έχουμε πει τι είναι αυτό, θα δούμε έτσι τελική όταν βγει τι θα είναι. Αλλά γιατί να μην τα δώσεις άμα θες. Δηλαδή κι εγώ άμα θα το έπαιρνα, ας πούμε, εννοείται πως θα τα έδινα. Ναι ρε, στο πω κι εγώ. Το θέμα είναι ότι... Για πες, το δικό σου θέμα ποιο είναι. Το δικό μου θέμα είναι ότι έγατσα και ανάλυσα πάλι τα δεδομένα. Πριν φτάσουμε την Πέμπτη, στις 27 του μήνα, που θα έχουμε στο Netflix το Extended Look. Δηλαδή, έκατσα και έκανα έναν απολογισμό στο παρελθόν, ρε. Και το πήρα, το έβγαλα το fanboy. Ότι είμαι fanboy είμαι, ρε φίλε. Ωραία, δεν το κρύβω. Νούμερο 1. Ποια εταιρεία, ποιο στούντιο, αν εσύ ξέρεις κάτι προσωπικά, πες μου, έχει προχωρήσει σε τόσες προπαραγγελίες και τόσα έσοδα, είπες πριν για 2 δις. Έχω κάποιους αριθμούς μπροστά μου, που μάλλον είναι ό,τι πιο official έχουμε. Οι προπαραγγελίες μέχρι στιγμής λένε ότι είναι στα 4,38 εκατομμύρια και τα έσοδα τα υπολογίζουν σε 429 εκατομμύρια. Οπότε μιλάμε περίπου για το budget του. Κάπου εκεί πέρα δεν είναι το budget, όχι, το budget είναι 1 δις, ήταν υπολογιστάρι μας. Ακούγεται ότι έχει ακουμπήσει στα 2 δις.
Οκ, εντάξει. Προς το παρόν λένε ότι είναι στα 429 εκατομμύρια τα έσοδα από προπαραγγελίες. Άρα έχει δρόμο για να φτάσει το κόστος του, αλλά είναι εντάξει. Ακραίο το νούμερο για παιχνίδι θα πω εγώ Βέβαια, ρε. χωρίς Βέβαια, σοβαρό ρε. τρέιλερ. Χωρίς σοβαρό gameplay Λοιπόν, τρέιλερ. η πρώτη μου ένσταση. 3 μήνες πριν το release, έχεις δώσει pre-orders, εντάξει. Δεν έχεις δείξει ούτε ένα κλάσμα του δευτερόλεπτου gameplay. Εντάξει. Και έχεις καταφέρει αυτό που έχεις καταφέρει. Γενικά, ρε φίλε, όντως η Rockstar δεν έχει απογοητεύσει το παρελθόν. Αλλά νομίζω ότι καπηλεύεται αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει απογοητεύσει και ότι ο κόσμος θα πάει τυφλά να το κάνει pre-order και να το αγοράσει. Που την βόλεψε πάρα πολύ αυτό το πλάνο marketing. Ότι η μυστικοπάθεια υπάρχει σε αυτή την εταιρεία, υπάρχει χρόνια. Είναι το βασικό πλάνο marketing της. Ναι. Αλλά το ότι δεν έχεις δείξει ούτε μισό δευτερόλεπτο από gameplay, θα έλεγα ότι ίσως δείχνει και μία έπαρση. Ναι, δείχνει μια υπεροψία σίγουρα. Δηλαδή, Η έπαρση όμως, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι δικαιολογημένη. όχι, εγώ δεν δικαιολογώ, ρε φίλε. Χωρίς gameplay, χωρίς physical, έτσι, χωρίς physical. Ναι. Όλο digital και μόνο για κονσόλες. Που και πάλι κονσόλες, η μόνη σίγουρη κονσόλα που θα παίζει επαρκώς θα είναι το PS5 Pro. Για απλό PS5 και τα Xbox δεν ξέρουμε, ειδικά το S. Δηλαδή, αν έχει, σου λέει Xbox Series S, μπορείς να το κάνεις προπαραγγελία. Αλλά πώς είσαι σίγουρος ότι θα τρέχει ικανοποιητικά, έτσι, και το ικανοποιητικά δεν είναι 20 fps, εν έτη 2026. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ, να παίξω ένα παιχνίδι 20 fps. Όσο φοβερά γραφικά και να μου δώσουν, όσο ακραίο gameplay να έχει, βάθος χαρακτήρων και ιστορίες. Εμένα αυτά είναι που με τσατίζουν και με ενοχλούν λίγο. Εντάξει. Κοίταξε να δεις τώρα. Θα σου πει απ' την Για άλλη μένα όμως είναι στο χέρι σου, έτσι, άμα θες το προπαγγείλεις. Δεν σε υποχρεώνω, αλλά από τη στιγμή που ανοίξανε τις προπαραγγελίες, δείχνει ένα σημάδι υπεροψίας. Θα άκουγα, εάν καταρχάς την Πέμπτη, ακούγεται πάρα πολύ, ρε παιδί μου, ότι στο Netflix θα ανέβουν 3 επεισόδια. Θα είναι επεισοδιακό, ρε παιδί μου, στα πλαίσια του Netflix. Ρε Ναι, παιδί μου. πολλά ακούγονται, Εντάξει. τώρα θα δούμε εκείνη την ημέρα Ναι. πώς θα είναι. Εγώ νομίζω έτσι θα είναι. Νομίζω έτσι θα είναι, το οποίο θα είναι επεισόδια τα οποία θα, πώς το λένε, επικεντρώνονται σε διάφορους τομείς. Τι έχεις, κουνούπια έχεις? Όχι, όχι, το αλλάζω λίγο σημείο που βαράει. Ωραίος. Επειδή νόμιζα μήπως ήρθε, ξέρεις, έχουμε και αυτό με τον ήλιο τώρα, του δυτικού ήλιο, τις ιστορίες. Τι κυκλοφορεί πάλι? Ναι, είχα και γάμο στην Αθήνα. Λοιπόν, παρένθεση κλείνει. Okay. Παρένθεση κλείνει. Θα είναι μάλλον, θεωρώ ότι θα είναι όντως επεισόδια, τα οποία θα έχουν μια χή διάρκεια και τα οποία θα επικεντρώνονται, ρε παιδί μου, σε κάποιους τομείς. Δεν ξέρω σε τι τομείς. Θα άκουγα λοιπόν, εάν είναι αυτό που λέω, θα άκουγαν μετά από αυτό το extended look, το οποίο θα ανέβηκε στο YouTube, δίναν τα pre-orders τότε. Ναι, θα ήταν πιο λογικό, έτσι. Εννοείται πως θα ήταν πιο λογικό. Γι' αυτό λοιπόν... Ναι. Αυτό πάλι με το δείχνουμε πρώτα στο Netflix και αυτό πρωτόγνωρο. Θα σου πω γιατί είναι πρωτόγνωρο. Άκου. Είπανε, το δικαιολόγησαν. Γιατί λένε, what the fuck ρε μάγκες, τώρα πώς την έχετε δει, ας πούμε. Δηλαδή θα πρέπει εμείς που δεν έχουμε Netflix να πληρώσουμε συνδρομή για να δούμε τα trailer ή τα gameplay που θα δείξετε, παρόλο που μετά από 6 ώρες θα ανέβει στο YouTube. Okay. Αλλά διαχωρίζετε το κοινό σας. Για ποιο λόγο στο Netflix? Και αποκρίθηκαν και είπανε δηλαδή ότι υπάρχει λόγος που θα μπει στο Netflix. Υπάρχει ένα σοβαρός λόγος που θα μπει στο Netflix. Κανένα Netflix δεν μας πλήρωσε. Ναι. Εμείς λέμε. Καλά, εντάξει, εγώ λέω τι λένε. Ωραία. Δεν λέω ότι στερνίζομαι. Ναι. Που το Netflix παίζει να πλήρωσε αδρά για αυτό το πράγμα, έτσι. Εννοείται. Αδρά. Και υπάρχει, λέει, σοβαρός σκοπός που θεωρούμε ότι πρέπει να πει στην πλατφόρμα του Netflix. Εν τω μεταξύ, θεωρείς... Ποιος είναι αυτός ο σκοπός, είπανε?
Να κάνω μια εικασία εγώ. Α, δεν είπανε. Απλώς το είπανε. πλασάρουν έτσι. Το πλασάρουν διότι θεωρώ ότι το υλικό που θα δείξουν θα είναι, αν μη τι άλλο, αρκετά cinematic, το οποίο θα ταιριάζει, ξέρω εγώ, στην ιδιοσυγκρασία του Netflix. Λέω εγώ τώρα, μία γνώμη. Εντάξει, ναι, οκ, πολλά μπορούμε να υποθέσουμε. Γενικά αυτό θέλω να πω, φαίνεται κινήσεις πολύ περίεργες, ασυνήθειες που... Μήπως το Grand Theft Auto 6 θα έρθει και σε κάποια φάση και στο Netflix. Οκ. Δύσκολο, μεν. Στο Netflix Games εννοώ. Ναι. Βέβαια δύσκολο, γιατί ζητάς 100 ευρώ και 80 αντίστοιχα για τη στάνταρ έκδοση από τις κονσόλες, ενώ στο Netflix Games όχι ήθιστε, όσοι έχουν Netflix παίζουν όλα τα Netflix Games δωρεάν. Δηλαδή όλοι οι συνδρομητές του Netflix έχουν access σε όλα τα παιχνίδια του Netflix Games της πλατφόρμας και το μέγιστο ποσό που μπορείς να δώσεις στο Netflix για να έχεις, ρε παιδί μου, το καλύτερο πακέτο, εντάξει, είναι 16 ευρώ. Οπότε δεν νομίζω ότι με 16 ευρώ θα έρθει το Grand Theft Auto και θα έρθει και το Netflix και θα σου πει, ξέρεις κάτι, εσύ που είσαι συνδρομητής, κάναμε τον deal με τη Rockstar, θα σου δώσουμε και το Grand Theft Auto 6. Καλά, 16 ευρώ. Δεν παίζει αυτό. Νομίζω. Εντάξει, όχι. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω πως το κάνω ξεκάθαρα για λόγους σίγουρα τους πλήρες το Netflix. Δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν. Τι έτσι είπανε. Α, ελάτε, θα σας δείξουμε τζάμπα 6 ώρες πριν από όλο τον κόσμο. Σε εσάς. Έτσι, γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε. Γιατί σας γουστάρουμε. Και ξαφνικά τώρα πώς δεν έχουν Netflix και θα πάνε να βάλουν μόνο και μόνο γι' αυτό. Δεν ξέρω. Εμένα έχει λήξει. Ναι. Έχει λήξει. Ναι. Το είχα σταματήσει. Εντάξει, είχα σκοπό να το ξαναρχίσω τώρα πάλι, η αλήθεια είναι. Γιατί είχε όλο μαλακίες μέσα. Αλλά εντάξει, θα σου κρύψω ότι θα κάνω μια καινούργια συνδρομή. Εντάξει, εκτός αυτό δεν κρατήσω, ρε φίλε, γιατί θα βλέπω σειρές και τα λοιπά. Δεν υπήρχε περίπτωση να δώσω τώρα 16 ευρώ για να δω μόνο το trailer του Grand Theft Auto. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή Ναι, εγώ δεν πρόκειται. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω την υπομονή να περιμένω 6 ώρες για να ανέβει στο YouTube. Κατάλαβες τι σου λέω τώρα. Ναι. Είχα σκοπό να το βάλω, αλλά είναι και αυτός ένας λόγος, ρε παιδί μου, γιατί θα κάτσουμε για να το δούμε και με τα παιδιά. Παρέα, ρε παιδί μου, να το δούμε live κιόλας. Ναι. Με την παρέα. Τώρα, δεν ξέρω, έχεις να προσθέσεις κάτι περί αυτού? Ναι, δεν ολοκλήρωσα. Έχω να πω ότι γενικά, ρε φίλε, γύρω από όλο αυτό το πράγμα βλέπω μια μικρή υπεροψία που το 50% την ακούω, το άλλο 50% δεν την ακούω. Και φοβάμαι και κάτι. Ότι ο πύχης έχει ανέβει, φίλε, πάνω από το Θεό, πάνω από, πώς το λένε, πλανήτες οι οποίοι δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα από την NASA, γιατί εκεί έχει φτάσει το hype, που θεωρώ ότι το παιχνίδι όντως θα κάνει θαύματα, αλλά δεν θα είναι αρκετά. Αντιλαμβάνεσαι πώς το λέω? Ωραία. Προσωπικά, εντάξει, δεν είμαι καθόλου φαν των GTA. Δεν έχουν προσφέρει εμένα κάτι, οπότε δεν μπορώ να ακολουθήσω το hype train αυτό. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ πώς ένα παιχνίδι με 1,5 plus δισεκατομμύριο budget, τι είναι αυτό που θα προσφέρει. Το εξωπραγματικό. Εντάξει, ρεαλισμός, οκ. Τι, στα γραφικά. Ο ρεαλισμός, ρε, το sim, άκου, θα σου πω. Είχαν πάντα, το ξέρεις και πολύ καλά, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ξέρεις ότι η Rockstar έχει μανία στην τελειότητα και στο παραμικρό πράγμα. Δηλαδή, ναι, στη λεπτομέρεια, από το πώς ο χαρακτήρας θα σηκώνει το θερμό του να πιει καφέ και πώς θα ρουφάει από το καλαμάκι. Θεωρώ ότι το 80% του budget έχει πάει σε συστήματα οδήγησης, σε συστήματα, πώς το λένε, σε παραλίες, το πώς θα πάνε στις παραλίες γυμνοί, δεν θα πάνε γυμνοί, τι θα τρώνε στις παραλίες οι άνθρωποι, σε πράγματα τα οποία βιώνει στην καθημερινότητά του ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ζει, ρε παιδί μου, στο Μαϊάμι. Κατάλαβες τι σου λέω τώρα? Σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή αυτό ακριβώς που έκανε και το Red Dead 2. Στο gameplay αυτό καθ' αυτό σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές, αλλά καλά, εγώ το ξέρω του πραγμάτων αυτό. Δεν θα είναι ένα κλασικό Grand Theft Auto. Απλά στη δομή του αυτή καθ' αυτή, ρε παιδί μου.
Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, Εντάξει. προφανώς θα πρέπει να είναι πολύ βελτιωμένο Ναι. από το τελευταίο που είναι το Red Dead 2, ας πούμε, έτσι. Εντάξει, δεν θα μιλήσω για τον οπτικό τομέα που οφείλει να μας πετάξει τα μυαλά έξω. Ναι, οκ, εντάξει, αλλά ξαναλέω, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που δικαιολογεί αυτό το budget. Σου είπα, Και το εγώ οποίο, κοστίζουν όλα αυτά. δηλαδή εσύ το δικαιολογείς το 1,5 plus δις. Ναι. Ναι, Εντάξει, ρε εγώ φίλε. δεν μπορώ να το Το δικαιολογήσω. δικαιολογώ. Εγώ δεν μπορώ να Το το δικαιολογώ δικαιολογήσω. για... Ναι, Είναι ένα αστρονομικό ποσό, το 1,5 δισεκατομμύριο για ένα video game. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Μ, Ναι, θα δώσει αυτό κάτι, είναι... θα δώσει ρεαλισμό που δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Πιθανό και γραφικά, που να μην έχω ξαναδεί ποτέ. Που αυτά σίγουρα θα βελτιώνονται όλα τα επόμενα χρόνια. Γιατί είναι μια εταιρεία που δεν αφήνει το παιχνίδι και το υποστηρίζει και το βελτιώνει, έτσι. Αλλά δεν ξέρω, το θεωρώ σωστό. Το θεωρώ δηλαδή είναι κάτι που το θεωρώ λάθος. Να πέφτουν τόσα πολλά λεφτά για ένα video game. Δεν ξέρω. Εκεί δηλαδή είναι οι ενστάσεις μου. Πολλά τα λεφτά, εντάξει, ναι ρε φίλε. Δηλαδή είναι το πιο ακριβό μέσο... πώς το λένε... Έχει ξεπεράσει νομίζω. Όχι, τα έχει ξεπεράσει όλα. Δεν έχει, ταινίες, σειρές τα έχει ξεπεράσει. Δεν υπάρχει κάτι προφανώς τόσο ακριβό. Τέλος πάντων, εντάξει, εδώ θα είμαστε όταν βγει. Θα το παρακολουθούμε. Και τώρα έρχομαι να σε ρωτήσω εγώ. Έρχομαι να σε ρωτήσω εγώ. Τι φάση με το leaker, ρε φίλε. Τι έχει κάνει ή αν συμφωνώ, διαφωνώ, τι ακριβώς θα πούμε για όλα αυτά. Εγώ θα ξεκινήσω και να δηλώσω ότι... Πώς θα το πω τώρα, το πω soft. Καταδικάζουν προφανώς την κίνηση. Ξερίζομαι στο κάθε leaker, όχι λόγω... Ναι, εντάξει, μιλάμε για κλοπή, αυτό είναι κλοπή, έτσι. Ναι. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αποτελεί μια κλοπή. Οπότε προφανώς δεν μπορούμε να την επικρίνουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα... Και όχι, δεν το αξίζει ούτε η Rockstar, ούτε κανένας. Παρόλο που διαφωνούσαμε στο chat ότι η Rockstar φέρεται πάλι στους ανθρώπους έτσι, το ότι, ρε φίλε... Κοίταξε, ωραία, εγώ δεν στεναχωριέμαι, ας πούμε, γιατί η Rockstar άμα φάει ζημιά ή όχι το κομμάτι αυτό. Στεναχωριέμαι για αυτούς που έχουν δουλέψει για αυτό το τεράστιο έργο. Έτσι. Δηλαδή είναι κρίμα για αυτούς, τους developers, έτσι, που έχουν φάει πόσα χρόνια. Δεν λυπάμαι την Take-Two Interactive. Ναι, δεν λυπάμαι την εταιρεία. Λυπάμαι τους προγραμματιστές που δουλεύουν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτή είναι κρίμα. Τώρα. Αυτό. Εντάξει. Τώρα το τι συμβαίνει, αν είναι αλήθεια, ψέματα, ισχύουν, δεν ισχύουν. Έχει μια παλιά, ας πούμε. Παλιά, εντάξει. Μια αρκετά προηγούμενη έκδοση. Σίγουρα θα είναι αρκετά κοντά όμως στο τελικό πλέον. Δεν γίνεται. Τι έχει πριν 10 χρόνων έκδοση. Αλίμονο. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι κάτι που το ξαναλέμε. Όχι, δεν έχω δει τίποτα γιατί δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν θέλω να φάω spoilers. Εμένα μου τα πετάει συνέχεια, αλλά τα αποφεύγω. Εντάξει. Αυτός τώρα, ρε φίλε, εγώ σπάω το κεφάλι μου γιατί η Rockstar πάντα ήταν πολύ προσεκτική σε αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή και το πρώτο leak που φάγανε πριν χρόνια, αν θυμάσαι. Είχα μείνει άναυδος και τώρα μείνω ακόμη περισσότερο άναυδος. Δηλαδή, αυτός τώρα έχει δεν ξέρω, είναι ίσως το πιο σοβαρό leak που είχαμε ποτέ στην ιστορία των video games από τότε που ξεκίνησαν να κυκλοφορούν παιχνίδια. Εννοείται, μα και για το μέγεθος του παιχνιδιού και για το μέγεθος του leak, έτσι. Να σου λέω όλες ότι έχω ολόκληρη έκδοση, ένα πρώιμο build, αλλά το έχω ολόκληρο, μπορώ να το παίξω από την αρχή μέχρι το τέλος του, στη μορφή που το έχω. Εν τω μεταξύ λέει ότι αν πάθω κάτι, ναι, το διάβασα. Είτε με σκοτώσετε, ας πούμε, είτε με συλλάβετε, έχω λέει ήδη φροντίσει ότι το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει κανονικά, να βγει έξω. Θα το δώσω free στο ίντερνετ, εντάξει. Εμένα πάντως με προβληματεί, εντάξει, είναι μεγάλο τρόλερ, δηλαδή είδες φαντάζομαι τι έγινε όταν ξεκίνησαν τα leaks που έβγαλε δικό του bitcoin, πώς το λένε, bitcoin, κρυπτονόμισμα. Το είδες αυτό, έβγαλε δικό του κρυπτονόμισμα και άρχισε, τους έλεγε ρε παιδί μου, τι θέλετε να δείξω το επόμενο και αγόραζε αυτή κρυπτονομίσματα, έβγαλε κάτι εκατοντάδες, χιλιάδες, κάτι εκατομμύρια και πήγε μετά. Αυτές τις μέρες πήγε και τα κάψε όλα. Τα κατέστρεψε γιατί λέει: ορίστε, δεν το κάνω για τα λεφτά, δεν με ενδιαφέρει.
Δεν το κάνει για τα λεφτά, λέει. Και πήγατε κατέστρεψε του... ένα μεγάλο έσοδο, ας πούμε, από αυτά. Ναι. Αλλά συνεχίζει κάθε μέρα από ό,τι φαίνεται κάτι δίνει. Να ρωτήσω. Σήμερα βγήκε για παράδειγμα από ό,τι διάβασα ένα leak το οποίο δείχνει την παραλία και το crowd. Okay. Ναι, το Miami Beach και το crowd. Το 13ο νομίζω leak είναι. Έχει φτάσει τόσο. τόσα. Να βγάζει αυτός. 10 ή 13, ένα από τα δύο. Νομίζω 13. Σοπάρα, Ναι, ρε, έχει δώσει 13 κλιπάκια. Έχει δώσει κάτι strip club, έχει δώσει μια περιοχή στην οποία είναι όλοι γυμνοί, είναι nudity, ξέρω εγώ, κανονικά. Κανονικά, ρε παιδί μου. Διάβαζα. Δηλαδή με τα γενετικά του όργανα όλοι έξω, βυζιά, παραλέγει. Μιλάμε τώρα για. Ναι, μετά έδειξε κάτι από τα κλαμπ, μετά έδειξε παραλία, έδειξε οδήγηση, έδειξε ξύλο. Δείχνει gameplay, δεν έχει δείξει ιστορία. Όχι, ιστορία ακόμα, αλλά λέει ότι το έχει τερματίσει. Ανέβηκε, τώρα, αυτή η φωτογραφία που έχει ανέβει δεν ξέρω αν είναι αλλά αληθεύει. Αυτό τώρα παίζει. Ανέβασε φωτογραφία με τους τίτλους τέλους του παιχνιδιού. Οπότε φοβάμαι. Τα leaks μέχρι τώρα είναι ok, πες. Φοβάμαι για την ιστορία. Μην φάμε το troll που είχαμε φάει με το The Last of Us. Εκεί πέρα έχει τελειώσει. Το κακό είναι ότι δηλαδή, για μένα εκεί τελειώνει. Το κακό είναι ότι έχει μήνες μπροστά του μέχρι το release. Και άμα δεν το πιάσουν, έχει να κάνει ακόμα μεγάλο πάρτι αυτός. Επίσης, έχω διαβάσει ότι αυτός διαμένει, βρίσκεται στη Ρωσία. Και υπάρχει μια... Εντάξει, τι λένε τώρα, εντάξει, ξεκινάνε στις θεωρίες αποποίησης συνωμοσίας. Πολλοί το έχουν πει ότι ο τύπος έχει και Ξέρεις για ποιο λόγο λέει. Γιατί λέει στη Ρωσία υπάρχει, λέει, ένας ειδικός νόμος σχετικά με αυτό, το δεν μπορεί να πιαστεί εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορεί να δράσει η αστυνομία, παύλα κυβέρνηση της Ρωσίας για τέτοιου είδους αδίκημα ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, λέγανε κάτι νομικά τα οποία δεν καταλαβαίνα. Το σουλού που βγαίνει από αυτό είναι ότι η Ρωσία κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά προστατεύει kind of προστατεύει τέτοιου είδους ενέργειες. Kind of, ξαναλέω. Θα το βρω το άρθρο να σας το λέω. Αφού δεν είναι εταιρεία ρώσικη, το θεωρώ λογικό. Το θεωρώ λογικό από μεριάς Ρωσίας. Και δεν ξέρω να βρίσκεται και ένας πίσω από αυτό, έτσι. Ένας δεν παίζει να βρίσκεται πίσω από αυτό. Ναι, πιθανά είναι ομάδα. Εντάξει, δεν ξέρουμε. Μπορεί και να μάθουμε ποτέ. Μπορεί να τα μάθουμε όλα. Ναι. Θα δούμε. Εντάξει, είναι πάντως κάτι πρωτόγνωρο. Δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση και για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Και είπαμε, εντάξει, είναι κάτι που το καταδικάζουμε και είναι κρίμα για αυτούς που έχουν εργαστεί τόσα χρόνια. Τι να πω, μακάρι να μην βγάλει και την ιστορία τουλάχιστον. Τουλάχιστον να μην βγάλει την ιστορία. Καλά, δεν θα κάτσω τώρα επίσης να σχολιάσω όλους αυτούς που λένε ότι αυτά που βλέπουν είναι disgusting, ας πούμε, και η Rockstar μας παραμύθιασε και ιστορίες, έτσι. Τι εννοείς disgusting? Η ποιότητα δεν είναι καλή. Όχι, ότι λέει, έγραφε ένα σχόλιο, το είδα καν. Δεν μπαίνω καν να το δω γιατί ξέρω τι θα δω. Έγραφαν ότι, θυμάστε, λέει, που είχαμε δει, λέει, το πρώτο τρέιλερ στην παραλία, το οποίο ήταν γεμάτο κόσμο και στο βίντεο που έδειξε αυτός, λογικά υπήρχαν λίγοι άνθρωποι και λέει, ξέρω εγώ, Rockstar, πώς το λένε, σκάμας και κάτι τέτοια, ρε. Και είδα σχόλια, ας πούμε, στο ίδιο post να λένε, ρε μάγκες, το βίντεο που ανέβηκε είναι ο Jason με μια μηχανή να είναι στην παραλία το απόγευμα. Θα έχει κανονικό κύκλο ζωής ανθρώπων. Ναι, εντάξει, μπορεί το πρωί να έχει περισσότερο κόσμο. Αυτό το κλιπάκι έτυχε να έχει λίγο κόσμο δεν σημαίνει ότι είναι ψέμα αυτό που έδειξε η Rockstar στο βίντεο. Καλά, Klein Mine. Ναι. Σου λέω τώρα βγαίνει ο καθένας, όπως και εμείς, έτσι. Λέμε το μακρύ στο κοντό μας. Οκ, Klein. Η αλήθεια είναι όταν θα βγει το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται στους Sex Pistols. Και αυτό. Και εκεί βρίσκεται η αλήθεια. Αλλά εντάξει. Ας έρθει εκείνες τις μέρες που θα έχει βγει, πιστεύω, και μεγάλο υλικό από επίσημο gameplay. Να δούμε αν αξίζει όλο αυτός τον τόρος. Άμα στο Netflix δεν δείξουν gameplay, θα είναι άξιοι της μοίρας τους. Κοίταξε, δεν ξέρω, τι να σου πω. Πολλά έχουν ακούσει. Λένε ότι θα είναι και τύπου ντοκιμαντέρ για τα τόσα χρόνια, κάποια κομμάτια πώς τα φτιάξανε. Τώρα είναι λίγο ξύμορο, εγώ το βλέπω.
το παιχνίδι δεν έχει βγει καν και πάνε να πλασάρουν κάτι trailers, κάτι ντοκιμαντέρ, φάση περίεργα πράγματα. Μας τα λένε μυστήρια εκεί πέρα στη Rockstar. Και για να κλείσουμε, λέει ότι όλα ξεκίνησαν, λέει θα το σταματούσε, αν η Rockstar έπαιρνε πίσω την απόφασή της περί φυσικής έκδοσης. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε, ότι η Rockstar δεν έβγαλε δισκάκι. Πού να σου πω στην τελική, ρε φίλε. Υποτίθεται δεν θέλω να το βγάλω σε δισκάκι για να μην γίνει leak. Γίνει leak και την έχουν φάει τώρα το digital. Ναι. Άρα φίλε, λοιπόν ξεκινάμε. Ξεκινά, για να δούμε το pre-show. Hello and welcome to the Gamescom Opening Night Live 2026 pre-show. I'm Kyle Bossman, and as you can see in the corner of your screen, we are less than a half hour away from the start of the main show. Now, pre-shows do typically exist just to pump up an audience before the real show starts, which, by the way, will have Final Fantasy VII Revelation. Θα μείνω σε λίγο το stream της Gamescom. But the Gamescom Opening Night Live pre-show is special because it's stuffed with its own trailers and premieres. Enough that I'm saying it's basically a real show of its own. So, yes, please do be excited for the main show Opening Night Live coming in less than a half hour. But for now, here's a brand new game announcement. Πρώτο announcement. Worms? Μια χαρά. Για πάμε Worms. Έλα ρε. Είσαι... Κάτσε να σου πω που είσαι. Να πατήσω refresh, έλα πατάω refresh, πάτα και σένα. Πάτα και εγώ ένα refresh, πάτησα. Ωραία. Θέντη. Ρε φίλε, τι γέλιο έχω ρίξει με Worms. Άμα είναι τα Worms, ρε. Ο Worms και Galactic Tactics. Κάτσε, είμαι λίγο πίσω. Ένα refresh. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live pre-show. Τι μου ρίχνει την ποιότητα, ναι. Σου ρίχνει την ποιότητα. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live pre-show where somehow they snuck two Worms announcements into one trailer. Got a little 2-for-1 there. We have plenty more reveals to come, and this next one is for the most linear game with 7 in it you're gonna see all night. Some people ask, are we nearly there yet? While others say, Αγελάδες. it's not about the destination, it's about the journey. Είμαι πίσω ρε γάμο εδώ. Μήπως λόγω του stream σου, επειδή στριμάρεις. Δεν ξέρω. Ωραία, πατάω για 5 δευτερόλεπτα ένα stop. Ωραία. Α. Εντάξει. Πάτησα. Τι είναι αυτό τώρα, τι τρένα είναι αυτά. Train Sim World μου δείξει τώρα. Α, είσαι εκεί. Όχι. Κάτσε να κάνω ένα reload ξανά. Train Sim World. Τώρα μιλάει αυτός πάλι. Ναι, ναι. And if you thought that was the wildest ride of this pre-show, it's not quite time to get off yet. Θα έχουμε πιστεύεις μεγάλες ανακοινώσεις σήμερα? Κάτι δυνατό? Δεν νομίζω. Τίποτα δυνατό? Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω θα δώσει κάτι για το τέλος. Εννοείς που δεν ξέρουμε, που δεν γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε, ναι. World Premiere. Ή κάτι ενδεχομένως που γνωρίζουμε και δεν έχουμε δει τίποτα. Μακάρι εσύ, δεν ξέρω. Εσύ τι περιμένεις κάτι? Εσύ προσωπικά περιμένεις κάτι? Αν θέλω ή αν θέλω κάτι προσωπικό για μένα ή γενικότερα? Γιατί γενικότερα πιστεύω ότι μπορεί και να δείξουν... Τι να δείξουνε? Τι να δείξουνε? Στην Gamescom. Witcher 4 θα δείξουνε λες? Ο Witcher 4 το βγήκε στην πρώτη εκτρέτη και είπε όχι. Όχι, Όχι. Θα δείξει το expansion μόνο. Το expansion, το Songs of the Past.
Το οποίο βγαίνει το 27. Το μόνο που είπανε, γράψαμε και άρθρο σήμερα στο site, ότι το Witcher 4 στοχεύουν να το βγάλουν το 28. Καλό 29 και βλέπουμε λοιπόν. Ναι, σίγουρα. Πάει delay, δεν υπάρχει περίπτωση. Roller Coaster Tikkun Wonder, το είδες αυτό? Ναι, το ναι, πέταξες ναι. τώρα? Τώρα άλλαξε Ωραία, γέμο. οπότε είμαστε ok. Palworld. Palworld είναι αυτό? Φαντάζομαι. Εντάξει, το πρισό θα παίξουμε στη μαλακία τώρα, αλλά δεν πειράζει. Φοβερό. Λοιπόν, τα επιβεβαιωμένα λοιπόν που θα δείξουμε σήμερα είναι Final Fantasy VII Revelations, Witcher 3 Ναι, Songs σωστά. of the Past, Metro Σωστά. 2039, Ναι. Gears of War E-Day και Silent Ναι. Hill Townfall. Εντάξει, όλα αυτά είναι που θα βγουν το 27, Αυτό, μέχρι ναι, το ρε. τέλος του έτους. Ναι. Τώρα από φήμες που έχουν ακουστεί... Κοίτα, 2 ώρες όμως show, αυτά δεν αρκούνε. Ναι, εντάξει. Τώρα από φήμες Εκτός αν λέω, παίξουμε στο indie. νομίζω να παίξουμε στο indie. νομίζω Indie θα είχε ένα ξεχωριστό show από ό,τι διάβασα. Θα σου πω σε λίγο, περίμενε. Από προβλέψεις λένε και φήμες, Devil May Cry Remake, του πρώτου παιχνιδιού Ναι, δηλαδή, ωραίο. Island Isolation 2, Αυτό το έχουμε δει. να δείξουν φαντάζομαι gameplay. Gameplay. Α, οκ. Τι βλέπουμε εδώ, Έλα, τι βλέπουμε εδώ. τι έκανα, Gucci Gong, Wuchiwon Wai Chan έχω Yang. χάσει τα γουτσάν μας λέγονται. Spyro λέει A Realm Beyond, καινούριο το παιχνίδι λέει Spyro, του ναι. Spyro. Crazy Taxi στο World Tour, Α, το gameplay χάρη. trailer. Action RPG βλέπω εδώ μπροστά μας. Ωραία. Και μετά λένε για Hideo Kojima. OD πιθανόν. Δεν πρέπει να δείξει επιτέλους. θες να την κάνει. Δεν πρέπει ρε Θες φίλε. μεταξύ, είχε και γενέθλια χθες ο Χιντέο. Ναι, πόσο έγινε. Ναι, έγινε 62-63 χρονών, κάτι τέτοιο. Οκ. Και λέει ότι δεν θα σταματήσω να βγάζω παιχνίδια. Μπράβο του. Καλά, εγώ είμαι σίγουρος ότι πριν να αφήσει αυτή τη ζωή, σίγουρα θα μας αφήσει και μια ταινία. Δεν το έχει καημό. Σίγουρα, εντάξει, αλίμονο. Και αυτό που ο σου έλεγα, ναι, Ντίνγκες, Gamescom Awesome Indie Show την 5η 9 ώρα το βράδυ. Οκ. Άρα δηλαδή τα Indies θα αφιερωθούν κυρίως εκεί. Τι έδειξε αυτό? Θα ήθελα πολύ να Κατάλαβα. δείξουν Max Payne, αλλά δεν θα δείξουν. Δεν θα δείξουν λες, I was promised. Κοίτα, Αν θα θα δείξουν... δείξουν Code Roll Resonant, σίγουρα. καλά, ναι. Εντάξει, Ναι, το ρε. έχουν λιώσει, σε κάθε ευκαιρία δείχνουν. Ναι. Έρχεται και στα κοντά. Max Payne λογικά θα το δείξουν The Game Awards. Λες, Φαντάζομαι. Φαντάζομαι. άι να δούμε. Εάν δεν ήταν η Rockstar στο publishing, θα το είχαμε δει ήδη. Να ξέρεις. Είναι τακτική Rockstar δηλαδή. Μαλακισμένα ρε, ναι ρε. Όπα, τι είναι αυτό? Όχι άλλο Resonant λέει, το πεδώσαμε. Ναι, θα βγει, το ξέρουμε. Αυτό τώρα τι είναι, horror παιχνίδι είναι? Έτσι φαίνεται. Α, το έχεις δει αυτό, Έχει κυκλοφορήσει κανένα χρόνο ήδη αυτό. Ναι, κατάλαβα ποιο είναι. Κάνα DLC, κάνα... Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Είναι ωραίο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά είναι ωραίο. Ναι. Θα έρθει κανένα Switch 2, τίποτα Πω, τέτοιο τι λες? γίνεται. Ναι, γίνεται αυτό ρε, με το Moon.
Παναγιά μας σκοτώθουμε. Α, ναι ρε. Ναι. Α, full release θα κάνει, Α, τι δεν έχει βγει. Demo ήταν αυτό. Μάλλον δεν ήταν έχει σε βγει. early access. Μάλλον ήταν σε early access. Okay. It's nice to see Perceptum carry that mantle. I'm just saying there's some grandmas who won't put up with ghosts. So it's empowering to be that kind of person. Anyway, if you've been wondering what the team behind Tinykin has been up to, you're about to immediately find out. Ναι. Για να δούμε. Okay. Τι είναι, Happy Tree Friends. Θα μπορούσε. Έτσι γκορίλα, ωραία. Μόνο γκορ. Ο τύπος τρέβεται τάρτες, ρε. Ναι. Τι κάνει. Μαλάκα, ο τύπος τρώει τάρτες, ρε μαλάκα, και τις ρεύεται και τις χρησιμοποιεί σαν όπλο. Μαλάκα, πιστεύω ότι βαθιά μέσα κάτι τέτοια παιχνίδια, το άλλο που βλέπαμε πάλι, που είχε μέσα απ' όλα, που λέγαμε ότι έπαιρναν ναρκωτικά, το θυμάσαι. Σε ένα live που είχαμε κάνει πρόσφατα. Ποιο. Θεωρώ ότι αυτοί οι developers, μαλάκα, ναι, το χόρτο που καπνίζουν είναι ασύστολο. Ναι, ναι, κάποιοι είναι. Δεν είναι χόρτο βασικά, δεν είναι χόρτο. Τι είναι. Αυτό τώρα τι είναι. Έχει πιάσει μούγλα, ρε. Τι συμβαίνει, ρε φίλε. Μαλάκα, τι όχι, ο τύπος απλά τίποτα. Καταβροχθίζει γλυκά και τα ρεύεται, ρε. Αυτό Ναι, κάνει. ναι, ναι. Ω, ρε φίλε, τι σκέφτονται, ρε. Τι καπνίζουν για να σκεφτούν αυτά. Ακόρνια, mirror words. Οκ. Μάλιστα. Οπα. Ναπολέον. Α, το είχαμε δει νομίζω αυτό. Το είχαμε δει αυτό. Πώς λέγεται όμως, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, ναι. William, with those things looming, don't know what they are, but they're not human. Not anymore. The flame, it magnifies what is strong and valuable, destroys or omits what is unnecessary. Οκ. Φίλε, καθόλου κακό. Θυμίζει Bioshock, το στυλ. Πω, αυτό πήγα να σου πω, θέλει. Λίγο Bioshock είναι. I do not think you're insane, William. Δυναμώστε λίγο το live. Οκ. Madness may be the only sane response. Για πες τώρα, είμαστε οκ. Valor Mortis, ναι. Ναι, κάτι σε οκτώβριο, μια χαρά. Α, ναι, το είχε παίξει και ο τέτοιος. Το είχε παίξει ο Ανδρέας και έλεγε ότι ναι, ήθελε, λέει, δουλειά, λέει, κι άλλο. Αυτό τώρα τι είναι πάλι. Έχουμε το pre-show τώρα, δείχνουν κάποια παιχνιδάκια. Και στις 9 αρχίζει το κανονικό 9 αρχίζει το κανονικό show. I looked it up because I was curious. All of that was from a poem called The Tiger by William Blake, published back in 1794. Which is crazy, because that's the first year they had a Gamescom. But back then it was just a bunch of silent trailers for Hopscotch and Knucklebones. Now, another brand new game announcement. For years, these delightful stories have sparked inspiration for innovation. Dalala Studios, right? Interpretations always fell short. Thankfully, I found a way to not only save them, but to make them even better. You'll have to fully immerse yourself within them. Be courageous. What the hell is that? And cunning. Does your puzzle have a stupid name too? You'll be introduced to friends. Use may be ugly, but you sure can fight! And foes. You just want tickets to my show!
You'll need to become resourceful I don't know what your roguelike. strategy is. and resilient. I also don't care. These stories will test you. And once you've fully experienced all my interpretations, you'll be ready for me. Murals. Oh, too good for me, Morals. are you? I'll have you know, I've been married hundreds Όλα of 27, times to Ναι, ναι. thousands of mines. Καλό αυτό. Sometimes I like when a trailer Τα just δίνει shows κοντά. you its final boss. They just said, hey, here's this evil long-haired nerd. You gotta stop this guy. Mission accepted. Hey, welcome to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where I realize there's been a lot of debuts already to keep track of. You might be looking for some help just to remember all these titles to add to your wish list later. Well, I can't help you. I'm sorry, you're on your own. All I have is more world premieres. Οπα. Γραφικάρες, φίλε μου. Strategy, Ναι, ναι. τύπου άνω και τέτοια. Οκ. Humankind 2. Those were some big horses. Just a reminder, you're watching the event before the event. Opening Night Live is just minutes away, but we're about to see a trailer for another new game that nobody knows about yet. You can't Google it right now, but you can Google it 2 minutes from now. That's the magic Μόνο of εγώ what θέλω we're να του βαρέσω doing μια here. βουνιά μες στα γυαλιά. Τους πάει. Έλα, μην τα λες. Έτσι αυτά. Καλώς. Focus. Τους έχει σπάσει, φίλε μου. Ναι ρε. Παίδεψε το, δεν θα κάνει. Οκ. Τι λέει, Ελτά. Ελτά. Τα κλείσαμε παντού. Ελτά, φίλε μου. Εμείς τα κλείσαμε τώρα, θα ξανανοίγουν αυτοί. I don't know if I've ever seen a video Eta. game before where you have a little flying dragon friend who isn't wisecracking. That was refreshing. Πού και να ξέρεις, φίλε, τι And now είναι we're τα going to take the Ελτά. first ever look at a Εσύ που game μιλάς. for two-player co-op enthusiasts. Grandpa, what Του was player Mom co-op, like? αγαθά, You never Άλεξ. talk about her much. Έλα. She was Του complicated. player co-op enthusiast. Delivery for your special day. Impossible. This was your mother's sigil. What? Τα Ελτά στείλανε. How? Maybe we should see what's inside. You're a little kid. Can we start changing ages yet? I suppose we should learn how it all works. Want to change who you are? Just press a button. Look at me. I'm a Οκ. kid again. Ενδιαφέρον What's all couch this co-op. now?
It's a treasure hunt. A birthday treasure hunt from Το Mom. οποίο θέλει πολλή συνεργασία από ό,τι βλέπω, φίλε, και θα είναι μάλλον πολύ διασκεδαστικό. Is there any chance Mom could still be out there somewhere? She's gone and she's never coming back. I can't just ignore this, Grandpa. She was my mom. Λοιπόν, αυτό θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Έτσι του είστε. Capcom. Capcom. Α, το ονειμούσα. Α, το ανημούσα είναι. Ωραία, και αυτό Σεπτέμβριο, Και αυτό Σεπτέμβριο, φίλε. Τίποτα, χαμός. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης θα πάει τάπα. Όχι, το Οκτώβριο τι έχει τους από το κύριο Σοββόρ. Και δεν έχει κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι. Εγώ έχω λοκάρει τον Gears of War, εκείνη το μυαλό μου, οπότε δεν έχω κάτι άλλο. Ναι, το Gears of War, το DLC του Dragon Dogma 2. Α, ναι. Call of Duty και Phantom Blade Zero. The demo has been expanded. Το ονειμούσα, βέβαια. Άρα έχει demo τώρα. Φορά ρε μαλάκα. Κάνουν extending το τέτοιο demo, δηλαδή είναι περισσότερο υλικό στο demo. Yeah. Άρα θα έχει Φαντάσου. πολύ μεγάλη έκταση μετά και αυτό το κανονικό παιχνίδι. Ωραία, μπράβο. In the middle of this pre-show. Now I don't blame you if you're about to boot that up, but while it's downloading, we're about to hit my favorite part of this show. We're about to check out a brand new trailer for the beautiful Mariachi Legends, and then immediately after that, I got to have an interview τελείωνε, with the με game's νευριάζει creative σιγά. director. So first, let's see this. What? Έχει φόκο, έχει φόκο. Επίθεση σομπρέρο. Ναι. Έχουν τσιμπήσει τον οδηγό μπάμπουρες. Ελευθερώνει σκυλιά. Okay. Ναι. Madre Katrina siempre consigue lo que quiere. Tarde o temprano. Μάδε Κατρίνα, φίλε μου. Ο Ζωρό Μάδε είναι. Κατρίνα. Kill list. Mariachi Legends. Mariachi Legends. Έπαιρνε Mariachi. 27. And now's the part of the show where we Look are at this. blessed with Aba, the guest έβγαινε από εκεί. joining us Oh. now, the creative director and composer of Mariachi Legends, Miguel Hasson. It's really nice to be here. Thank you for having me. What is Mariachi Legends, and where did this concept come from? Mariachi Legends is a pixel art Metroidvania, and it started with the realization that Alucard suit is like 90% of Μεξικάνικο Mariachi Καστελουβάνια, already, φίλε μου. and so we started thinking about that Mexican vampire sort of Κακό idea, concept όμως. and we infused it with Ε? Aztec culture and Δεν είναι κακό Mexican concept. culture, and Ναι, so σίγουρα. one thing led to another, and got Ενδιαφέρον. Mariachi Legends. Can you tell us one particular element of Mexican culture that you were excited to put into Mariachi Legends that you've never seen τα before? in any tacos, other Τις φίλε μου. video game? τεκίλες, φίλε My μου. mom's from this town Τα called τάκος και τις Mascota τεκίλες, φίλε in μου. Jalisco, and it's one of those Τεκίλα με towns σκουλίκι, that's My a φώτα story είπε. of My φώτα είπε, τι magical είπε. town or pueblo mágico. This would be the first time a pueblo mágico is ever present in a video game ever. It's Στο very χέρι όλα. Mexican and I feel proud of. So how does Τι this είναι το actually κόβιλ μαγικό. play? We Πολύ. mix like fast χωριό. combo action with RPG. So it's like a Ninja Gaiden Castlevania sort of Μάντε mix. Κατρίνα. These combos allow you to get extra buffs. There's also the element of Η hunting Μάντε Κατρίνα for είναι ένας μύκητας ο ingredients and οποίος being able είχε to επέλθει με την Mexican κάθοδο traditional των... dishes. γιατί έχει And πάρα so πολύ that χιόνι. allows you to enter some boss fights ridiculously overpowered. Okay. So Όχι. when can people Okay. finally Όχι. play this game? We're finally Και εσύ ready είχα to για announce φουσέκι that the expert, game ρε is φίλε. coming Α, δεν θυμάμαι next αυτό. year Εντάξει, in φέρε. April Σε είχα 2020. για Thank you φουσέκι for coming to expert. talk with Expert all δεν of είμαι, us. όχι. It's my Δεν έχω pleasure. ψηφίσει. Now I've got good news and bad news. The bad news Πολύ του is μίλησες, we're δεν all τα out of μάθαμε όλα. trailers for this pre-show,
which means that the good news is that Ό,τι it's φεύγεις. time for the top 10 Έλα, φιλάκια. reasons to be excited for Gamescom Opening Night Live 2026. Okay. Okay. Number 10, Gears of War E-Day. The E stands for emergence, but it might as well stand for excited for Gamescom. Number 9 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live 2026. Netflix couldn't lock down the exclusivity. Number 8, Ananta. That's the game that's like Vice City, but also anime, and also you have Spider-Man powers. It's never boring. What? Number 7. Τι είπε? So far, the increasing price of RAM has not impacted the cost of watching trailers. Number So far. 6. We hid the word nooblet somewhere in Jeff Keighley's script, and he hasn't found it yet. Number 5. A live performance of Guillotina from Eugenics. That's gonna be bonkers. Number 4. The Witcher 3, Songs of the Past. It's never too late for DLC. Number 3. Final Fantasy VII Revelation. You know, I noticed they haven't shown a single second of Aerith gameplay yet. I think they're probably saving it for tonight. Number 2. As we helplessly trundle towards an all-digital future, manufactured traditions such as these have somehow become a rare remaining live space to share mutual enthusiasm for games. That one's not really a joke. Sometimes I just get sad about stuff. And the number 1 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live is the pre-show is over. Oh, okay. Ναι, No more εσύ, waiting, άιντε. no more anticipating. From this point forward, we'll be Έλα, live φιλάκια. in Cologne, Germany. Έλα, Thanks τα for πούμε, φίλε watching μου. and enjoy the show. Έλα, γεια σου κι εσύ. Ναι, άντε. Γυρνά στη γάτα σου, βρε παιδάκι. Έβγα έξω, πρόεδρε. Έβγα έξω, πρόεδρε. Νάτος, ο κοκλώνης, ο Τζέοφ. Ναι. Get ready! Guten Abend! Willkommen zu Gamescom! Τι έπαθε? Τι έπαθε? Τι είπε ρε μαλάκα. Γιατί μιλάει γερμανικά? 2 hours of video game news and updates. Από τώρα 2 ώρες. This is Gamescom Ναι. opening night live in Cologne, Germany at Messe. And the crowd this year, you guys are honestly the loudest I've ever heard you. The energy and hype is on another level. You guys are prepped and ready, and we got a lot of great stuff for you today. It feels great to be back. Τις μαλακίες λες κάθε Surrounded χρόνο by να over πάμε. 5,000 fans at the biggest consumer video game event in the world. This week, more than 350,000 people are expected here at Gamescom, and tens of millions of more will watch live online around the world. We love you too. Well, you'll see if you love me by the end of the show, but yes, hopefully you will love me. When we started Opening Night Live in 2019, we didn't know what to expect. From the very beginning, you guys welcomed us. And year after year, this community has made us feel home here in Germany. This is, believe it or not, our 8th ONL, and we're so excited to bring you an amazing 2 hours of video games. 8 χρόνια, Ισχύει. Now, last year's ONL will always hold a very special place in my heart because it was actually the final show of mine that my dad was able to watch. Immediately after the show, I actually had to cancel all my meetings here at Gamescom and flew back to New York to be with my dad during his final days. And sadly, as you may know, he passed away just a few days after Gamescom last year. But from his hospital bed, he did watch last year's show, and he saw all of you, and he knew how much this stage, this community meant to me. So standing here with you tonight means more than I can really express. I know he would be proud that we are back together, once again celebrating the creativity, passion, and people who make games. Άζεις the να το biggest θυμάσαι, ρε form Τζεοφ. of entertainment in the world. So thank you for this moment, everybody. Tonight, I carry my dad's memory with me onto this stage. I am so grateful for all of you for welcoming me back, and Shocks as well, who will be out here in just a minute. It is no secret that video games and the video game industry is changing and evolving.
On one level, that's exciting, but on another, it's kind of scary. It feels like there isn't a week we don't see headlines about layoffs or studio closures. And on top of that, the larger electronic storage and memory crisis means that acquiring game hardware is more expensive than it's ever been. But in spite of all that, developers around the world are pushing forward to build new games. Big teams, small indie teams, Αναφέρει όμως, teams all around the world. Tonight, you're going to see projects on stage from teams in places Και like France, στο... Sweden, the UK, στα Game Awards Italy, τελευταία πάλι Canada, είχε πει πολύ καλά China, λόγια Japan, νομίζω Korea, and more. για τους developers. So what can you expect on these screens behind me? Well, how about brand new information on Final Fantasy VII Revelation, introduced by game director Naoki Hamaguchi. Metro 2039 from 4A Games in the Ukraine. Rayman Legends Retold. The Xbox console exclusive Gears of War E-Day. Tides of Annihilation. The first ever in-game footage of Warlock Dungeons and Dragons from Wizards of the Coast. And yes, later in the show, we'll have the world premiere first details and in-game footage of a brand new expansion to 2015's Game of the Year winner, The Witcher 3. It's called Songs of the Past. And we also have a little fun in store for you as well, including the first ever musical performance of the music from Eugenics, the hit indie game about breeding cats earlier this year. So we got a lot of fun ahead, but let's start things off with a new game announcement no one is expecting tonight. From one of the world's most successful developers comes something completely different than its past titles. Please enjoy. Yeah, enjoy. Όπα. Divinity. Came the first entanglement. Not living, they now tell. Όχι, όχι, αφού είχε είπε world premiere. In its way, the floodwaters spread, weaving calamity. Upon the silken paths, malice took root. 10 suns rose on high. Πολύ Elden Ring είναι αυτό, ρε. And so, as spoken of old, the weavers came forth, yet spoke not the cause of their coming. The waters have ebbed, and all must rise anew. Still, the wounds of old remain. The walls held against the chaos, yet entrapped Siwa. Blot out the Pyro Hill once more, and you'd still not quench a millennium of hatred. How can a few dying embers? Έλα, έχουνε πάρει από From Software, φίλε, επιρροές και από Elden Ring Και τώρα. κινέζικο είναι αυτή, η Άστα να υπόλοιπη είναι πάνε. κινέζικη. Πρόσεξε, σε εγκληματικό επίπεδο θα έλεγα. Σε εγκληματικό επίπεδο, It is not oaths, but lies that keep things whole. Θυμίζει Και λίγο Final Fantasy. Και λίγο Final Fantasy. Monster Hunter θυμίζει. Και Monster είναι και Hunter, Monster Hunter. Final Fantasy, Elden Ring. Elden Ring στα περιβάλλοντα. Ναι, ναι. At last, ye did unveil the divine power ye had stolen. Bear the Τι έκανε revive, φίλε μου. Να και μεταμορφώσεις. the dread notice. Ο Ραντάμ. Έλα ρε τώρα. Came ye to reweave this world, or seek ye Έχει κινέζικος δράκος. end? Nodus Fall. Εντάξει, οκ. Εντάξει.
Pretty impressive. That was the announcement of Notice Fall from Hoyoverse, an original co-op action game in which players take on the role of a weaver and step into a world where divine authority has crumbled and order has collapsed. Players must stand as one to defeat mighty mythic beings using close coordination and sharp tactics. Looks very, very cool. Σας δω, μην το ακούω σαν το τέτοιο που είπες. Now I'm very happy to welcome back a legend in esports known for her work on League of Legends and Counter-Strike and the winner of Best Esports Host at the Game Awards. Tonight, though, she's our co-host for O&L for the 3rd year in a row, and you know what? We couldn't imagine doing this show without her. Gamescom, will you please join me in giving a huge welcome to Shocks? Τι είναι αυτή? Wow, thank you so much, Jeff. It is such an honor to be back here at Gamescom in my favorite city, I gotta say it, Cologne, and seeing all the fans around the world. Shocks. Now, I cannot wait to see everyone's reactions to what we have in store tonight. And right now, I am very happy to share with you the global announcement of a brand new title in a very well-known franchise developed by Ubisoft Paris. This is Rainbow Six Tactics. Το έχουν ξεζουμίσει, φτάνει. Αχ, Θεέ μου. Νησάφι. Νησάφι. Συγγνώμη, αυτό είναι mobile game, δεν έχει βγει ήδη. Δεν είναι online το παιχνίδι, δεν παίζεται ήδη. Το multiplayer του Siege υπάρχει, ρε. Αυτό είναι άλλο, είναι tactics, λέγεται tactics. Αυτός είναι ο Thermite. Αυτός ήταν ο Thermite. The people behind this, I have seen them before, and they must be planning something bigger. Send me everything you dig up on the agency bombings. There's no time to waste. We've contacted Rainbow's former operators. You just have to choose which ones. Έχει την προσοχή μου πάντως. Ναι. Ωραία φίλε, εντάξει θα το παίξω εδώ. Είναι turn-based ρε, είναι ωραίο. Μ' αρέσουνε ρε φίλε αυτά. Είναι turn-based. Πόσο μάλλον στο Rainbow το concept. Α, είναι ωραίο. Τα build της, κοίτα ρε, καταραμένη Ubisoft τι μας έχεις κάνει. I'm seeing increased activity across all channels. Want us to put out more fires? We'll put out more fires. Pre-order φίλε μου. Οκ, εντάξει. Μπράβο, ωραίο. Set in the Rainbow Six universe. Now, in Tactics, you'll lead a squad of operators on high-stakes missions around the world, combining careful planning, coordinated breaches, and tactical operation. Choose from a roster of 15 unique operators, each equipped with specialized gadgets, abilities, and progression paths that create new possibilities every time you deploy. Rainbow Six Tactics launches in 2027. Τι? Είναι PvP. In single player. Almost 20 years ago, Gears of War helped define a generation of Xbox. Tonight, we are returning to Emergence Day, the day that changed everything. Here at Opening Night Live, we have the world premiere of the campaign trailer for Gears of War E-Day, including the first look at the Locust leader behind the invasion. From the coalition, here's Gears of War E-Day, Xbox console exclusive. Θα τελειώσουμε. Θα γίνει χαμός. Πάμε λίγο ρε πούστη. What the fuck are you? Όπα. Scorch the city. Seize the surface. Bleed the crown walkers. Good to see a few more gears made it through the night. You four belong to me now. Designation, Bravo Squad. No one knows what these things are or where they're coming from. Τι, στη Mordor είμαστε.
Είναι το emergency day, φίλε μου. Μαλάκα, τι μόντρο σκηνικό ήταν αυτό. Ναι. And those are my gears out there holding the line. How do we hold a line against an enemy that can tunnel under it? Πω. Gears. We fight. We still have our people. If we can save them, we save Cologne. Έχω να τριχιάσει ολόκληρος, μαλάκα. Ναι, φίλε, ναι. Die. We're the ones that keep fighting. Give him hell, Phoenix. That's the plan. Ναι, ρε μαλάκα, ναι. Τέλος, φαίνεται σοβαρό Gears, μαλάκα. Σκοτεινό σοβαρό Gears, ρε μαλάκα. If you fall, we all do. We do this together, or we die together. Yeah? To the end. Πω, φίλε. Ναι, ρε μαλάκα, ναι. Κάθε φορά. Φοβερό. Μπράβο, αυτό είναι τρέιλερ. Το ανάντα τώρα που κολλάει από πίσω μου, ρε μαλάκι. Έτσι, να το σπάσει, έτσι, πάρ' το. Πω, ρε μαλάκα, τι hype είναι αυτό, ρε. Δεν μπορεί να πάει λάθος αυτό το παιχνίδι, ρε μαλάκα. Δεν μπορεί να πάει λάθος. Δεν μπορεί, ρε φίλε, δεν γίνεται να το λούσουνε. Το θέμα είναι ότι για να παίξουμε co-op πρέπει να έχεις και στο παιχνίδι. Θα δούμε, θα έρθει και η ώρα. Θα γίνουν όλα. Still have a mortgage, haven't tracked down my old man yet, still gotta buy a ticket home. I still got all these memes I haven't sent out yet. Whoa, it's a Nanta! Φίλε, πόσο ξενερώνει μετά από την Gears of War. Ναι, ρε μαλάκα, ναι. Αχ, Θεέ μου. Did they really just go belly up? I say you go viral first, then worry about rebuilding the ACD. Get big enough and the old Μου workers θύμισε, θυμάσαι που κουβάλαγε ο Φρόντο το δαχτυλίδι και πηγαίνανε στο τελευταίο, στο 3, να το κάψουνε. Ναι. Και ήταν ο Φρόντο, είχε κρυφτεί πίσω από τις πέτρες, είχαν μπει ήδη μέσα, ας πούμε, στη Μόρντορ και οι άλλοι ετοιμαζόντουσαν να πάνε να κάνουν τον πόλεμο, ρε. Ναι. Είναι ακριβώς η γωνία λήψης, τα φώτα που φαινόντουσαν από πάνω, είναι copy-paste στη σκηνή από το The Lord of the Rings. Αν βάλεις και το δεις δίπλα-δίπλα, είναι copy-paste. Θα το δω μετά, Οπα. Λες θα δούμε κανένα τρέιλερ για το The Lord of the Rings που ετοιμάζει η τέτοια του Kingdom Come. Λες, δεν ξέρω. Μπορεί, μακάρι. Just you wait. Where am I? Where do you think? Wait, I'm back home. There won't be traffic at this hour, will there? This is Chongshao. Take me with you to sniff out some martial arts masters and legendary weapons. You've been reading too many fantasy novels. Okay. What you seek is inside. Tourist spy? Only those who pass our trials may witness the Lingjing within. Huh? Can you take it? You bet. I've dragged entire subway. Okay then. Τι γίνεται? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Χάνεται το μυαλό μου. Έχω μεγαλώσει πια, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι καπνά είδα εκεί πέρα να οργώνουν. Να ρουφάνε. Ναι. Ποιος ξέρει. Και ρουφάγανε σαν τις άβρες. Πάμε. Ωραία.
there you have it. Ananta comes out on January 15th, 2027. Now, we have so much more Gamescom Opening Night Live coming your way, including a new look at Final Fantasy VII Revelation. But, yeah, I know you're waiting for it. But for now, here is a new look. Θα το πούμε 10 φορές ότι θα δείτε τρέιλερ, αλλά στο τέλος. Με το Revelations. Konami, Annapurna, and Screenburn in the UK. Downfall. Το τελευταίο gameplay που ήταν άρρωστο. Ναι ρε, φέρε το σοβαρό. Σοβαρά άρρωστο. Ναι. Δεν θέλω να δω άλλο. Θέλω να το παίξω. This town would listen to me. But it's the right thing to do here, not just for them, but for the whole town. Then you know what you have to do. Μαλά. But be careful. Α, παίζουνε σοβαρά ονόματα. So angry. Δεν το είχα αντιληφθεί. Είναι άρρωστο, μαλάκα, Γιώργο, είναι άρρωστο. Τι γίνεται ρε. Μαλάκα, Γιώργο, είναι άρρωστο, μαλάκα, είναι άρρωστο. Α, το τέτοιο, το Black Tail. I have to leave this island. Ωραίο transition. Σε 2 μέρες, έτσι. Μεθαύριο. Unnecessary. The price we paid. It's more than I ever imagined. I can't do this anymore. Μπράβο, μπράβο. Joker Studio. Κατάλαβες ότι δείχνει αυτά τώρα και μετά σου δείχνει αυτά. Θα πάει να αλλάξει. Θα το όμως τι είναι. Να δούμε τι είναι. Οπα. Λαγοκέφαλος, φίλε μου, πήγε μέσα της. Δαγκάει ο φίλος και φίλε μου. Οπα. Τι είναι, Black Flag. What? Άπατο, άπατο. Free current players on Steam. Τουλάχιστον έχει ωραία μουσική. Τι γίνεται ρε φίλε, έχει πόσα παιχνίδια μέσα στο αυτό. Sea of Remnants. Α, Κρύβο Desert. Πάμε DLC. You've surmounted countless trials to reach this summit. Enhanced, enhanced. You will surely break the cycle. You'll struggle. Developers of the year. Because that's Huge respect. If I do their dirty work for them, I'd better Extending, get what okay. I'm owed. Even if the end is written, I will walk the full length of this path. New story moments, expanded voiceover.
Μπράβο, Το Enhanced τι είναι, δεν καταλαβαίνω. Okay. That was Crimson Desert, released nearly 6 months ago, and the developers at Pearl Abyss just keep adding more and more content, including new cutscenes and story moments too. All right, next let's step into the world of Tides of Annihilation, the upcoming fantasy action-adventure game by Chinese studio Eclipse Glow Games. Set in modern-day London and mythical Avalon, you play Gwendolyn, the lone survival of an otherworldly invasion, who can summon spectral forms of the Knights of the Round Table. Tonight we've got a brand new trailer which reveals the new voice of Gwendolyn, Angela Sant Albano, who recently played Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem. Άλλαξε η πρωταγωνίστρια η voice over. Ναι, άλλαξε, ναι, το ξέρω. Πολύ καλή επιλογή όμως θα πω η αντικατάσταση. Ναι, ναι. Έκανε καλή δουλειά η τέτοια. Η κοπελιά στο... στο Requiem. You have decided? Tell me the truth. Is there a way to fix this? Α, καλά. The fog has devoured your home. Είναι πολύ χαρακτηριστική φωνή της, ρε. Ναι. Και τη μάθαμε στο Requiem. Arthur was the only one who could control the fog. Until you. Until me? I know not why you possess his powers. But if you wish to reclaim London, you must harness the fog. Use it to command your spectral knights. Παίρντε μας και μια βόλτα από το Emirates. Teach me. Θέλουμε δουλειά λίγο, το frame rate. Δεν είναι έτοιμο ακόμη. Έχει δουλειά, σίγουρα. Δεν είναι έτοιμο ακόμη. Absolutely beautiful, and if you're interested in wishlisting and learning more about any and all of the games featured at ONL, make sure to check out the Gamescom Steam page, and if you're anything like me, I'm sure you have tons on your wish list and in your cart, but a few more can't hurt, right? The Steam page is available now and being updated throughout the show as the titles are announced. And now, to introduce our next game trailer from Turin, Italy, founder and creative director of Unrelated Games, Alessandro Durando. Thanks, Chucks, and ciao Gamescom. There is a question at the heart of Love Song. What do we leave behind and for whom? Well, you can be sure anyone will ever find it. I didn't have an answer when I started, and I still don't have one. And I genuinely never expect to be here on this stage. So thank you, Jeff and Gamescom, for this incredible opportunity. Just being here already means more than I can put into words. Love Song will take you on a journey through the forgotten echoes of past humanities, where sound is the only language left. You will uncover traces of memory, left in stone and sound, building a bridge between what was and what may still come. Here is Love Song. Inception.
Γαμάει, αλλά αυτή η μαυρίλα γαμάει. Αλλά δεν έχω καταλάβει τι... Ναι, οκ. Ναι, οκ, τι είναι. Τι είναι όμως. Α, δεν βγαίνει στην PlayStation. What a beautiful and artistic game made right here in Europe. Thank you, Alessandro, for joining us. One of my favorite moments from last year's TGAs was the announcement of Mega Man's long-awaited return with Mega Man Dual Override from Capcom. Tonight, we've got an exclusive glimpse of new gameplay, along with the introduction of a new character who plans to foil Mega Man's plan to save the world. Take a look. Για πάμε Mega Man. Ο Mega Man. Μια χαρά. Οπα. Οπα. Α, σκύρια το φραγμάτων. Little something extra. Πόσο Capcom, All έτσι. right, now let's talk about another legendary gaming hero, one without limbs, Rayman, who's celebrating his 30th anniversary this year. Rayman Legends Retold builds on the charm of the original 2013 game, now brought to life with stunning 3D visuals, new story content, and an all-new sixth realm to explore, plus fully voiced cinematics. Players join Rayman and friends on a new adventure to restore peace to the Glade of Realms. There are 4 all-new musical stages, like MC Hammer's You Can't Touch This, and tonight we have your first look and listen to another musical stage. Τι παιχνιδάρα ρε μαλάκα. Τι παιχνιδάρα ήταν αυτή. Εντάξει, ναι, πριν 20-30 χρόνια. Ναι, πριν 20. Εντάξει. Μακάρενα. Ωραία. Copyrights. Είναι διαφορετικό, εντάξει. Ναι, είναι remix. Ωραίο. Μακαρόνια ρε μαλάκια. Κοίταξα και την κάμερα, περίμενε, χάλασε κάμερα. Τα απαθώ, λέει η κάμερα, φίλε μου. Μακαρόνι. October 1st, Rayman will be at the Ubisoft booth this week here at Gamescom. October. What makes this show so great is that many of tonight's games will be playable to fans who are joining us live in person here in Germany all weekend long. Still to come at ONL, the worldwide reveal of The Witcher 3's new expansion, Final Fantasy VII Revelation, and a performance of the Τα έχεις προλογίσει 15 φορές. Έλα βρε μαλάκα, τα είπαμε 15 φορές. It's time for our next announcement. The developers gave us a phrase to introduce this new IP, but none of the words apparently can be said on stage. So I guess, let's just watch a trailer. Πάρνηθα. Όχι. Καναδάς, φίλε μου. Λίμνη πλαστήρα, φίλε μου. Α, ναι. What the fuck?
Far Cry, όχι. Κάνα μπαδρό για άλλα αυτό. Ναι, ζητάνε. Multiplayer σίγουρα πάντως. Και τα κέρια αυτό πουλάνε αυτό. Τι κάνει? Τους είδες που σε ρώτησαν. Δεν ξέρω τι κάνει, μαλέ. Έκανε έρπινγκ ο τύπος, ρε. Ο τσουλούσαν, όχι καν, τσουλούσαν. Ναι. Πω, τι έχουν καπνίσει κι αυτοί εδώ. Τι είναι αυτό? Όχι ρε μαλάκα, το κοριτσάκι από το... Με την πόρτα πάει ο άλλος. Με την πόρτα ρε για σπίτι, ρε μαλάκα, για κάλυψη. Φίλε, παράνοια. Warzone on steroids είναι αυτό, φίλε. Ναι ρε. PUBG. PUBG δεν σε χάλα. Make a friend who'd work for you. Τι είναι αυτό? And build your dream Τίποτα, το σκυπάραμε τόσο γρήγορα το PUBG. You've changed. But that's okay. Once human, jump in today. Free on console. Μαλάκα. Okay. Πάμε το άλλο, πάμε και το άλλο. Το ένα πίσω από το άλλο. Your eyes. A brachia, 7 feet tall, fangs long as snakes. A winged beast. Can it be a demon from the depths of hell itself? Oh God. No, please, no. I gave you a blessing. I hope you enjoy my gift. None of us has any love for the Brakiri. But this one, he's different. The sun didn't take him. Night after night. Day after day. I will strike him down. Your every move sends a ripple. Your every word echoes far. Your every step leads to crossroads. All that remains is for you to choose. Help me, please! So sorry. No! Very well then. Let's begin. Καλά. Welcome back, everybody, to Gamescom opening night live. Now, I'm a huge Game of Thrones fan, so I'm very happy to share this world premiere of this next game with you. The gameplay of the forthcoming strategy game, Game of Thrones War for Westeros, from Australia's Playside Studios. Όχι μωρέ και εσύ The τώρα. Iron Throne stands empty. The Stark, an honor. Come on, men. Come on, man. Strategy, Try to defend yourself. Σε γουστάρεις, το ξέρω.
Ναι, μου αρέσει το strategy. Καλή σου, φίλε μου. Έσκασε με τα cheats, έβαλε τους δράκους. The fate of Westeros is yours to decide. Winter is coming. Game of Thrones. War for Westeros. Κάνε τα χέρια από την τσέπη, ρε. Κάνε τα χέρια από την... Δεν ψήθηκε πολύ από ό,τι φαίνεται. Game announcement from Airship Syndicate, makers of Darksiders Genesis. This is a new self-funded and published indie title where you escape from a failing... Είναι τώρα το τέτοιο, το happy hour, έχεις καταλάβει, έτσι. Ναι. Isometric action thriller. This is Dust Origins. Όλα τα είπε, ρε. Isometric action. Τα έχει όλα μέσα γι' αυτό. Football, basketball. Football simulator, sim, IRL. Ναι. Το οποίο δεν είναι άσχημο. Πάρα αυτά. Εντάξει, isometric survival από ό,τι φαίνεται είναι. Ναι. Okay. Ωραία, τον έκανε πριν όλες πάλι. Die. Drinking. Das Dragons. Όπα. Όπα. Half-Life 3. Portal. Όχι ρε χαζέ. Initializing reality. Loading a 233,000 Portal. square meter grid. Activating 1,600 exhibitors. Unlocking more than 1,000 worlds. Global data streams active. Challenging community energy worldwide. Breaking the barrier between screen and reality. Heartbeat restored. Synchronization complete. You are no longer playing. You are logged in. Welcome to the heart of gaming. Welcome. Άντε ρε γαμηθείτε ρε μαλάκι. Συγγνώμη, βρίζω κιόλας στο stream. Τι είναι αυτό, διαφημίσεις? Τώρα σοβαρά ρε. Ρε μαλάκα. Μας είχαν με κομμένη την ανάσα για να... Cinematic single-player action RPG from Wizards of the Coast, set in a Πω, είναι τρόλ, έτσι. far future sci-fi universe. Είναι τρόλ τύπη. In Exodus, you ride from Salvador to Traveler, discover new worlds ravaged by the effects of time, and search for the key to humanity's survival across the most dangerous reaches of space. Αυτό που είναι θέλει δουλίτσα ακόμα. Ναι. Soldiers, smugglers, mercs, scholars, and awakened animals whose skills and chemistry shape every fight and decision. Tonight, it's time to get a deeper look at Salt, an awakened octopus and mercenary who joins your team. Get a glimpse into who she is, where she comes from, and why she's along for the adventure. Figured we could talk, since you're part of the team now. Αν ακούσε,
want to understand how you see things, how you operate. I hunt. Ρε γάμο, όσο περισσότερο βλέπω, τόσο λιγότερο μ' αρέσει. Well, that answers that. Ναι, ποτέ δεν μου άρεσε, αλλά οκ. Getting to know each other. Ναι, δεν με ενθουσιάζει. Local to Persepolis, or you from somewhere else? Χτά από το ρομπότ, φίλε μου. Salt. You have a most impressive reputation. We were surprised to hear that you accepted a permanent position with the human team. You fear me, envy, hate. I'm responsible for this world, and you put it in danger for your own selfish reasons. I will join, but I will be paid after, even if Leiden is in danger. You've been away for a long time. From your planet? From your people? I miss ocean, safety, home. Επομένως όμως να έχει καλό storytelling. Προφανώς. Προφανώς θέλει δουλειά. Και πάει για ένα χρόνο από τώρα περίπου. Τώρα έδειξαν πολύ λιγότερο gameplay και πολύ cinematic. Γιατί στην προηγούμενο τα έκανα. Time is our great enemy. But we must always have hope. Εντάξει, καλά κάνουν, καλά κάνουν. Θέλει δουλειά το παιχνίδι. Καλά, ναι, σίγουρα. Εντάξει, δεν είναι σε κατάσταση να βγει ακόμα. There we have it, the long-awaited release date for Exodus. It is coming in April, as you saw, of 2027. Now to give us an exclusive extended Συγγνώμη, είναι ο Απρίλιος, το έχουν διαφορετικά, ρε. Βάζουν πρώτα το μήνα. Τι νόμιζες, Ιούλιο? Νόμιζα 4/7, ναι, νόμιζα Ιούλιο. Έλα ρε! Η δικιά σου. Α, Θεάρα. 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 Thank you, Jeff, and good evening, everyone. I am so excited to be here. Yeah! All right. Every warlock's journey begins with a pact. For Katri, a seasoned warrior on a personal quest, that pact is made with Την οποία, Tasha, προσωπική an άποψη, ancient έτσι, witch queen, προσωπική and μου the άποψη, patron τη I have the θεωρώ pleasure of playing. όμορφη γυναίκα. Tasha grants her access to forbidden Παρόλο magic, που έχει αυτή τη... but Έχει, power όχι, always λάθος, έχει comes ιδιαίτερη at a μορφιά. cost. Δεν, Tonight, είναι, we're έχει μια revealing ιδιαίτερη μορφιά. gameplay for the first Άποψή μου. time, showing how Katri wields magic Και δεν είμαι ο as μόνος she που το λέει. Εγώ of Darkon. βλέπω αρκετή πλαστικούρα, αλλά και... Is Warlock. Let's take a look. Τσίτα όλα. Τσίτα, φίλε μου. Ας συμφωνήσουμε όμως ότι είναι ένα από τους πιο εμβληματικούς villains στο Ναι, εντάξει. industry. Το μόνο σίγουρο αυτό. Can you not do more? More? You still think this is your quest? I have seen your heart's desire. Πάλι villain παίζει μαζί. And defiant. And mine. Οπ! Αλλά κάτι σε έκανε χειρουργείο σε 2 δευτερόλεπτα, ρε. Είχαμε καταράκτη. Είχε μοιοπία και τον καθάρισε. Είχαμε μοιοπία. Open your eye and see what I see, Warlock. Find raw magic. Τι είναι αυτό τώρα? Dungeons and Dragons. What exactly
exactly is your interest here? Or is it your patron's interest that guides us? My curiosity is my own. Do you believe in Άλλος letting τα birds fly? Ναι, έπεφτε άλλος. Έκανε τέτοιο ρε. Free Πολεμική fall. γραβή. Free fall έκανε. Ναι. Τι Μίστερ Μπούτιας ρε. Μπουντρούμια θανάτου είναι αυτά. Scared, watch out. I see it. Μόνο με χέρια παίζει αυτή δηλαδή, μαγικά και τέτοια. Δεν έχει κάποιο όπλο. Έχει ένα σπαθί. Absolutely not. Ναι, φύγε καλύτερα. Έτσι σας λέγε σπίρτα. Τον έκανε, εντάξει, τον έκανε χυμό. Κομματάκια φίλε μου. Για κοιμάμαι τα μακαρόνια. Ωραία, scale. Το είδες που έκανε pop-up ένας εχθρός. Ναι. Δεν είχε φορτώσει ακόμα. Τι κάνει. Κάνεις. Το δικό μου το θέλω medium rare. Μάγια φίλε μου. Άλλαξε τον καιρό. Not an option, Skip. What I need is here. Οπα. Ο Πίκατσου. Environmental attacks. Είναι όμορφο όμως, έτσι. And I thought the death kiss was trouble. Τώρα γουτσερίζει, έτσι. Πάρτο. Τον έχει ακόμη πάνω τον άλλο, Πήρε το kill αυτή, έκλειψε το XP. Ναι. Ωραία. Φύγε ρε μαλάκα μου, μπρο. Οχ! Ξαφανίστηκε, έγινε σκόνη. Είπε και το potion της, έβαλε health. Τι τον έκανε. Τον έδεσε. Προσπαθεί. Τώρα το κάνει ένα finisher ωραίο. Ναι. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον για μένα. Είναι ενδιαφέρον όντως. Έχει πολυπίκυλο gameplay ρε φίλε, δηλαδή πολλούς διαφορετικούς τρόπους μάχης. Ωραίο. Οκ, ναι. Ενδιαφέρον, ωραίο. Βάζω wish. That was absolutely amazing. Wow. And now it is time for the announcement of a brand new game inspired by 1001 Arabian Nights, with flying carpets, colossal bosses, and more. It comes from the new NBC Game Studio, which is debuting this game on the Gamescom show floor.
Here's 1001 Threads of Mizan. Come close, and I will tell you a tale of two worlds at war. Τι είναι, η Γιασμίν σε μεγάλη ηλικία. Α, ο Λάντι με το χαλί. Να, όντως. Τι είναι. Είναι λίγο fake. Έκανε σπον το χαλί του. Ναι ρε. DLC θα δώσουνε μοιραράκι ρε. Μοιραράκι skin. Μπορδοροδοκόκκινο. Once the children of Earth and the Jinn flourished, united, until betrayal split their worlds apart. Now the veil is thinning. Two worlds collide as they wage a war of vengeance. Σπασμένα χαλιά ρε. Ναι. OP. Τα έχουνε μοντάρει. Τα έχουν βάλει πρόγραμμα. To avoid destruction, we have but one hope. So listen, heed my words. This story begins with you. Okay. Ενδιαφέρον concept θα πω. Okay. Αυτό τι είναι τώρα όμως? I'll leave it to you to make the dead speak. Nothing and no one. Έχουμε πήξει ρε μάλλα, έχουμε πήξει. Έχουμε πήξει ρε φίλοι. Στάνει με στα μάγκα και στα... Είμαι άλογο, είμαι άλογο. Any leads? It's just as you surmised. Any rumors? The final clue is in that cursed place. If greed comes at a cost, what price would you pay to bring back someone you love? Σου τι γίνεται ρε μαλάι. Με έχει μπερδέψει. Έχει λίγο απ' όλα γι' αυτό. House of Greed. Κάπου. Κάτι έρχεται στα iPhone, σε κινητά. Μπορεί. Monster Hunter Outlanders Mobile. Nice. All right, welcome back to ONL, and next we're turning to the legendary Metro series and a very special developer. Έλα, πάμε λίγο να ζεσταθούμε αγόρι μου, πάμε λίγο. Have to build games in all sorts of conditions, but for 4A the θα κάνω να δείξουν λίγο gameplay. has truly been a challenge to build art in the midst of a real war. To tell us more about their incredible story and journey of perseverance to create Metro 2039, please join me in welcoming to the ONL stage John Block and Pavel Umer from 4A Games. Ωραία, πάμε. Οχ! Και το κράνος μας. Ναι.
Και του κάνει giveaway τώρα, έτσι πάτα το, όποιος το προλάβει. Hello Gamescom. Wow, so many cool announcements already, and we are really proud to be a part of it. Thank you so much. I'm John Block, executive producer for Metro 2039. And I'm Pavel Ulmer, co-creative director and audio lead. Tonight, we are revealing our brand new gameplay trailer for Metro 2039, the next chapter set in the Metro universe we have been exploring for nearly 2 decades. Metro has always been a story about preventing war, but now that war is at our doorstep, we have built a story about its consequences and what it takes to survive, the cost of silence, the horror of tyranny, and the price of freedom. Of course, as always, there's monsters, tunnels, devastated ruins, but Metro to us is about people, what they protect, what they sacrifice, and what remains of them when the world takes almost everything away. Creating a game this dark requires a lot of passion, discipline, and a development team that has had to become accustomed to working without peace or regularity. There's enormous care for this universe and the people who believe in it. A key part of this is our own in-house 4A engine, built to fully realize the oppressive world you're about to step into. We built this game for those who have traveled through Metro before, and for those who are about to enter it for the first time. There's a lot to explore. Your support and love for this world has stayed with us through every stage of development, which was pretty rough, trust me. We cannot wait to share more tonight. And if you're lucky enough to be here at Gamescom, you can go hands-on with Metro 2039 at our booth and take a closer look on a fully wearable replica Spartan helmet that will be included in our collector's edition. Thank you. Τι λες? Metro 2039 is not simply a return to Metro. It is a darker, more ambitious, and deeply personal journey, one that will challenge what you know about yourself and what you're prepared to become in order to survive. So, the tunnels are waiting. The surface is calling. And tonight, we are ready to show you a bit what comes next. Welcome to Metro 2039. Slava Ukraini! Πάμε ρε μάκης. Ακαλά κρασιά. Ακαλά κρασιά. What brought you here? I'm looking for someone. I need information. Then you've come to the wrong place. The Novorite spread across the station like a damn plague. So this is Hunter's bright future. Oh. Oh. Σαν πύλα. Monsters. The radiation. That's all that's left up there. Ωραία φίλε. Humans did this. This is Hunter, the leader of the Novorite. The enemy must be destroyed. The Spartans were wolves in helmets. But I'm something worse. The enemy must be destroyed. Destroyed. The enemy must be destroyed. Ο Βέκνα είναι. What the fuck? I'm looking for someone. Where is she? Καλά εντάξει. Καλά εντάξει. Δυνατό. Metro 2039 looks great. Hats off to the team at 4A Games. Okay, now for something completely different. He's performed at the Game Awards. Έχουμε και για το was on 27, stage φίλε. with us at Summer Game Fest, but now it's time for this person's first appearance on ONL. Tired of
of sneaking around just to feel good. Ξέρεις τι νόμιζα ότι είναι? Damn lighter Τι? Σύριγγα νόμιζα ότι είναι γιατί βαρέσει ρε. of this life. Όχι ρε. Προφανώς. Του τόσκωσε το χόρτο. Thank you, Cyrus. That's perfect. Well done. That is Dr. Cyrus Kane, the big dog, as it were. An entrepreneur and eccentric known for his diverse business. Όχι δες! Αποστολή. Και την μπάλιτσα παίζουν εκεί πέρα με το Hitman. Ναι ρε. Χρόνια τώρα. Man, what the fuck kind of fucking music is The Herbalist. these internet ass DJs? The Dog Father now coming to Hitman. Next up, the sky is no longer the limit from NC. This is Ion 2, the sequel to Ion, a new PC MMO built around aerial combat on a massive scale. It launches October 5th this year. PC, MMO. Ion, ναι, το έχω παίξει παλιό. MMORPG. Πολλά χρώματα. Δεν μπορώ να δω χρώματα. Πολύ μπλιμπλίκι η οθόνη. Mad Max. No idea how beautiful America was. I believed in her promise, dreamt her dream, watched her fall. Out on the old roads, I saw her shatter into warring tribes. Survivors like your people. Ναι ρε, Mad Max είναι. I know your kind. You think you'll survive. Τι είναι? Mad Max, τη βλέπεις. Reclaim the land. Rediscover the lost technology of the old world. Reunite her people through alliances, through faith. But when words fail, might becomes the law. Ancient powers divide this land, and their might is far beyond the likes of you. So, will you kneel as my servant? Help me restore America, or burn as my foe. Make America great again. The end of all things. Only one dream. Το concept του ίδιο Mad Max ήταν ρε φίλε, δεν είδες? Ό,τι ήταν, ναι. Τέρμα κλεμμένο. Α, εδώ είμαστε. Εδώ. Για παραμύθια είμαστε. Και μικρός πίκυπας.
Πάλι Hoyoverse, πάλι γυρίζει. Παρύπνος ρε. Ναι ρε. Α, μου βγάλε φωτογραφία. Τι είναι αυτό, τι κάνουμε εδώ. Αυτό είναι σαν τις μουσικές που έχει το YouTube ρε, για να σε πάρει ο ύπνος, είναι ένα παιχνίδι τέτοιο. Wow. Φοβερό. Petit Planet. Petit Planet. Petit Planet. That was Petit Planet, a cozy galactic life simulation game from Hoyo. Cozy life έπνε. unfolds at your own pace. Ναι. Farm the land, cast a line, comb the shores, or whip up a home-cooked meal. Enjoy slow, fulfilling days on your planet, side by side with your beloved fuzzy neighbors. Shucks, you gotta have the fuzzy neighbors, right? Of course. Players can pre-register now on the game's official website. Plus, the final beta test will be coming soon. Awesome. Yes. But now, we are very excited to have a special musical performance at ONL. Earlier this year, Edmund Το κάναμε Game Awards, μωρέ. cat breed simulation game Mutagenics got rave reviews for its What? gameplay and dark comedy style, and yes, its music. And tonight, we've got the first ever live performance. Please welcome Matthias Bossi, Carla Kilstead, and Jeff Perlman from Ridiculon performing Guillotina. What the fuck, ρε φίλε. Während dieser Live-Übertragung kamen keine echten Katzen zu Schaden. Τι φοράει κολλάρο τύπος. Δεν ξέρω ρε. Έχουν αλλάξει εποχή, να ξέρεις. Say you'll be mine, we'll be divine. My paws were made for you, my claws, I'll see what they can do. This kitty wants her cream. This pussy, oh, she has a little dream. Come let me play. Don't run away. I'll have my way with you, and when I'm done, you'll say I slay. I'm Κάντε το mute. Κάνω mute. I'm ready. Shut the door, turn out the light. Stop running for a minute. We can finally find infinity. Together we can win all this whole affair. So come on, turn around. You're so lost, but you confound me with your endless run around. It's more than I can bear. You run, but in the end, I think you like this little game of hide and seek. But when I find you, you won't even know your name. You run, but you don't mean it. You're afraid I'll be too good. In all the love you've had, you never had it like you should. Evil laugh. Say you'll be mine, we'll be divine. My calls were made for you, my claws all see Μου μείνει what they άναυδος. can do. Από το τι. This kitty wants her cream. Δεν ξέρω τι ακούω. Εγώ που είμαι μουσικός τύπος ρε παιδί μου, ξέρεις ότι έχω θέμα. Δεν ξέρω τι ακούω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, λέει this pussy. Ψήνα. Ναι ρε παιδί. Ναι. I'll have my way with you, and when I'm done, you'll say I slay. I am coming for you tonight. I'm ready. Shut the door, turn out the lights. Lie down upon my table, don't get up. You won't be able. Deep tissue is not the issue, it's the needles I adore. Acupuncture at its best, you'll be defunct. You need a rest. An addict, I assure you, you'll be back for
Δεν τελειώνει. Μια ανάσα όλο. Νευρίασε. Α, έχει και σόλο να κάνει με το βιολί τώρα αυτή. Ω, καλό. Κατάλαβες. Give it up for these guys. Αυτή είναι actual bata τώρα. All right, well that was so fun. And here's also some Γιατί breaking φαίνεται περίεργο. news. Eugenics is coming to PS5, Switch 2, and Xbox Series X and S on September 8th. Stick around for more of O&L. Right now, here's the launch trailer for Aliens Fireteam Elite 2. Γίνει και δεύτερο. Το πρώτο δεν πήγε καλά. Οκ. Το θυμάσαι αυτό? Όχι. Co-op είναι 4 ατόμων με τα βάζεις εκεί με aliens. Α, το τέτοιο! Ποιο? Το Assassin's Creed φτιάξε! She wanted to protect you from all the Το evils of μουφά. this world, even if it Ναι. meant losing herself. Everything she did, everything she sacrificed, Άμστερνταμ, πώς λέγεται, 1866? was to spare you from the nightmare we endured. A force emanated from her, like nothing I'd seen before. Beautiful and terrifying. My greatest ally, and the start of something far worse. Relax out now. Wow! Πού είναι ο φίλος μας? Περίμενε. Πρέπει να το στείλουμε στον Ανδρέα αυτό. Ναι. Τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι? Ξέρω εγώ, μωρέ. Αδιαφορώ λέει πλέον. Είναι πραγματικά διαφορά, ρε. Ξέρετε τη σημαία της Αμερικής, ακούγεται πίσω κοινέ. Τίποτα, ρε. Τα χάπια δεν φτάνουν για όλους. Τίποτα, ντράκεις μόνο, ρε. Road Kings. Ναι, το παιδί έχει φύγει από την Πάτρα, είναι στο δρόμο.
Είναι εκπληκτικό παιχνίδι, έτσι. Τι είναι, Για τους λάτρες δηλαδή. Euro Truck Δηλαδή. Simulation, Ναι. Κλονός. Ναι. Welcome to the biggest gaming playground in the world, where Πάρα 500,000 people come together to play, connect, and celebrate across Cologne. 1,600 exhibitors. The biggest names in the gaming industry, bringing countless games for you to explore and dominate. Get set for Gamescom's unique indie area, where you're in control of the most creative and unique projects from more than 400 indie studios. And if that's not enough, don't miss Gamescom Awesome Indie Show, our show produced by IGN featuring the hottest new titles from the indie universe. Or become the hero yourself and step into the Gamescom cosplay contest, bringing cosplayers and fans together from around the globe for an unforgettable community experience. Can't make it to Gamescom in person? Visit our website, gamescom.global, and experience all program highlights via our content hub, Gamescom Now. The experts at IGN are gearing up to bring you full days of live streams straight Οι experts του IGN είπε. Oh, hey. Οι experts λέει του IGN. Οι experts του IGN. Δεν το σχολιάζουμε καν αυτό. Λογικά. Next up, Γίνανε special Gamescom Cares. Our initiative for a safer, more sustainable, and inclusive Gamescom. Speaking of inclusive, the Gamescom City Festival is taking over the city with live music for free and all kinds of fun. Gamescom is more than a single event, it's a global family. With Gamescom Dev, Gamescom LAN, Gamescom Asia, and Gamescom Latam, we're unlocking dynamic experiences and connecting gamers worldwide. Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Next up, we've got the release date trailer for Stage Tour. Built by veterans of the original rhythm music game era, this game has 90 songs, including artists like the Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Olivia Rodrigo, the Rolling Stones, and Muse. Here's a brand new look at Stage Tour. Ωραία, πάμε copyrights. Τώρα, ναι. Τώρα. Να σου τραγουδάω εγώ, καθώς θα παίζουν οι Rolling Stones. Κάτω ένα mute. Το πατάω ένα mute. Ταν, τα, 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 ταν. Θα βάλω τη δικιά μας μουσική. Ωραίο, φτιάχνεις μπαντούλες, κάνεις tour, φίλε. Κάτι mobile games είχα λιώσει. Ναι. Guitar Hero. Ωραία, βάλε ήχο. Βάζω εγώ, εντάξει. Let's go! I always wanted to be a rock star. Maybe someday. Next year, Sega's classic game, Crazy Taxi, is coming back with an all-new installment. And right now, we have the multiplayer review. Βρήκαν το Crazy Taxi. Τι εννοείς?
Ωραίο. Όπα. Οπα. Όπα. Witcher. Όχι. Τι είναι αυτές οι σαύρες? Οι σαύρες. Mystical guardians are within heart's abilities. The war has moved to the Lost Lands, a site of ancient ruins and creeping danger. The Xenia yearns to unlock the secrets of these savage worlds to unleash the means of humanity's destruction. Δόξα, όπλα, αζδέκοι, δεινόσαυροι, σαύρες. Τραπέζια, καρέκλες, μπαμπού, πατάτες. Θα σας πέριξε το Crystal Desert. Κρεατάκι. No stopping, no surrender, no limit to your abilities. The Lost Lands beckon you. Turk Origins. Turok. Okay. That's pretty awesome, huh? And right now, we are excited to share with you the debut game from Octopus Panic, a 7-person independent studio founded by Ναι, βγάλ' το χέρι από την τσέπη. Δεν είσαι σπίτι σου. Βαριέμαι, φίλε μου. Later this year. Let's check it out. Octopus Panic. Οπα. Απίστευτο. What? Μα περιμένοντας κάτι ψυχολογικό ρε μάλλον. Μαλάκα, τι ρουφάνε ρε φίλε. Τι ρουφάνε. Φαντάσου τώρα το σκύλο σου το κάνει αυτό. Πω πω πω. Σου πετάξει ένα κόκαλο ρε φίλε, σκάσεις. You died. Γύρισε κουτάβι. Τι κάνει το ψόφιο? Αχ, Θεέ μου. Δεν πάει καλά ρε. Grab hounds. Δεν πάει καλά. Τους άρεσε ρε. Did I just bark at ONL? Yes, I did. That looks awesome! And this next title we're about to see comes from a studio known for creating world-class city building and management games. With this one, they're bringing that expertise and passion into an entirely new setting, inviting players to build a city where everything just clicks. Και με το... Final Fantasy. Ναι. Αυτό που ξέρουμε ήδη δηλαδή. Lego. Lego, man. Είναι city building αλλά σε Lego, ωραίο φίλε. Ωραίο, ευρηματικό. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ, αλλά και... Τρέρι simulator. Αυτό το είδαμε στην αρχή, ρε. Transport Fever. Το 3, έχουν βγει 3. Έχω βγει άλλα 2. Into the places no one else touches, and into the future of dirty work done right. This is the job.
The first and only crew built to punch into the hottest zones, take on the toughest jobs, and stay longer when the work isn't done. Αντιγράφω Helldivers. Clean up the alien mess. And the grit to see the job through to the end of the shift. They'll keep the lights on for one more day. The toughest crew on the contract. The last ones to leave the work site. The only crew τέρμα αντιγραφή. Ναι, ναι, ναι. Μπαίνεις, κάνεις mission μες στο πλανήτη, extraction. Punch in, clean up, get paid. Okay. Όπα. Κολοσσέο. In the arena, glory is witnessed. But in the world, it is taken. Καλά. Diablo-like. Σου έκανε σουβλάκια ρε όλους. Όλος έχει μπει ρε φίλε με το μήλο εκεί πέρα. Με τα τσίτς. Ναι, πραγματικά. Down. I will take what I am owed. Οκ. 1-0. There was some big news for ONL. Path of Exile 2 1.0 is coming on December 11th from Grinding Gear Games. And next, we have some exciting news. The reveal of a classic remake. It's a turn-based strategy game that was first released in 1999. Now beautifully reborn in 3D and faithfully modernized. It is time to journey back to Erathia. Oh my gosh. Command mighty heroes, build spectacular towns, Ποια είναι τα μαλλιά της πάντοτε λέει μαλακία ρε. armies into epic tactical battles once again. Heroes Might and Magic. Πειράζει που το ξέρω το παιχνίδι. Έλα ρε, το Heroes and Magic δεν το ξέρεις. Α, το Heroes of... Ναι, οκ, εντάξει. Νομίζω ότι το... The great king of Erathia is dead. And the enemies of the kingdom are scrambling to feed on its remains. Erathia must not fall to its enemies! Let us repay them 1,000-fold! For Erathia! Τώρα από όλα αυτά δεν ξέρω ποιο ήταν καλό. Εντάξει παίξει. Όχι, είχα παίξει έτσι κατά τύχη κάποτε ένα. Εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν είμαι φαν. The realm strains under a gathering storm. Heroes will rise.
Kingdoms will fall. Άντε τελειώνεται για να δούμε αυτό που για όλοι ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα. Ποιο? Ένα πράγμα περιμένουμε όλοι. Ποιο? Τι? Το Witcher. Α. Σε πιάσε hype μαλάκα σένα. Νομίζω θα πω κάτι. Να μην δούμε και κάτι που δεν ξέρουμε. Όχι, δεν θα δούμε. Να κάνει κανένα καραμπάμ. Δεν νομίζω ρε φίλε στο τέλος θα δείξουν κάτι που ξέρουμε. Θα είναι World Premiere το τελευταίο. Dedicated to projects that give back. This year, we're putting the following topic in the spotlight: the unique power of the games community to be a force for good and drive real change. Please join me in welcoming a special guest who knows this firsthand, co-owner and business director, Ashley Farkas of Games Done Quick. Hello, Ashley. Welcome Hello. to Who is Gamescom she? ONL. So, tell us about Games Done Quick. Yeah, thanks, Shox. So, Games Done Quick is all about playing games as fast as possible for a good cause. At every event, we bring together speedrunners from all around the world to show speedrunners and raise millions άρρωστα of πράγματα σε We παιχνίδια. are thrilled to bring our live event to Europe Τίποτα, for τα the σπάνε first τελείως time κάποιοι right παιδιά, here at στυλίζουνε. Gamescom. Every donation and sponsorship from the community and our partners goes directly to Gaming for Democracy, an initiative that supports social engagement and democratic values through gaming culture. That's incredible. And since 2010, Games Done Quick has raised over $60 million for charity, right? Absolutely amazing. Super. What a great Respect. example of how gaming can give back. Ashley, why do you think it is that the gaming community has such a special power to be a force for good and drive change? So I think games create a space where people show up as their authentic selves, and they connect with others who share those same passions. That sense of community and shared purpose is the foundation for everything. This empowers the community and helps players advocate for great projects like supporting democratic values, healthcare, and global humanitarian aid. Can't agree with you more, but how can this special power be used even more in the future so that we feel empowered to speak up for what's right? Yeah, we believe that the gaming community should recognize just how powerful it already is. Organizations like the United Nations already do, and as organizers, it's our responsibility to create meaningful opportunities through community fundraising, local events, or creator collaborations. We're always looking for new ways to connect gaming with causes that matter, and our goal is turning our passion into change that lasts beyond the games we play. That's a great point. And of course, I have to ask, are there any more examples right here at Gamescom? Absolutely. There are so many for everyone to see and participate in this week, from charity streams like Loot for the World to life-saving initiatives and the Gamescom Forest, just to name a few. Gamescom is bringing gaming communities together to create a real-world difference. You're so right, Ashley. There's also Greenpeace, Life Lolly, Deutsche Stammzellspenderdatei, and Médecins Sans Frontières joining this community to be a force for good. Thank you so much for joining us, Ashley. I hope you have an amazing event right here at Gamescom. And of course, go check out all these great initiatives happening here at Gamescom Cares on our website. Awesome. Thank you, Shox and Ashley. Last year at TGA, I was very excited to debut the new title from Uppsala, Sweden-based Neon Giant. From the small team behind The Ascent, No Law is an immersive open-world FPS RPG set in the cyber grunge city of Port Desire. And tonight, it's finally time to give you a new look at the game. Ναι, μας είχε εντυπωσιάσει. Ναι, που ήταν John Wick Ναι. Everything captured in engine. What have you heard? Nobody sees him go in. Splinter Cell Tactics. Good with his hands. Light on his feet. Αλλά πολύ cyberpunk, ρε φίλε, πολύ cyberpunk.
Τι έκανε μιούτ. Ενδιαφέρον. Πάει η πόρτα. Είναι λίγο θολό ή μου φαίνεται? Όχι, δεν θα το έλεγα. Είναι το art style του έτσι, ρε. Το art style θέλω να πω. Α, δηλαδή λίγο... θολό. Υπάρχει λογικά ένα φίλτρο είναι τώρα που το κάνει έτσι. Για να δικαιολογήσω το art style. Ναι, ναι. Έτσι για να σπάσουμε λίγο τον πάγο. Τι να παιχνίδι αυτό. Wow. Η Ζέτα. Ζέτα, φίλε μου. 그날의 공기를 기억한다. Όπα. 세계의 운명이 뒤바뀐 그날을. Σίντερ. Σίντερ City. Είναι αυτό, Γιωργάρα. 찍고 나타난 미지의 함선이 하늘을 덮자 전 세계가 숨을 멈췄다. 시간을 건너온 세 명이 Είναι αυτό, Γιωργάρα. 다가올 절망의 미래를 경고했고 그들이 건네준 인류의 희망은 거대 기업 아니마 그룹의 탐욕에 의해 변질되고 말았다. 사도의 예언대로 검은 물질과 함께 대항마 뷰에르가 강림했다. 인류의 혈관 속에 잔혹한 시한폭탄이 돌기 시작했고 나도 Είναι κορεάτικο κοντρόλ. Δεν ξέρω, αλλά φαίνεται άρρωστο. Είναι ντέριλας η φάση εδώ πέρα τελείως. 아직 구원이 Μέχρι να δω gameplay βέβαια. 남아있을까? Can be here. Cinder City. Τι είναι? Last year at TGA, Τι είναι? we revealed Ontos from Frictional Games in Malmo, Sweden, the spiritual successor to Soma. The game stars the incredible Stellan Skarsgård. And now we've got ναι, our ναι, first ναι, look ναι. at gameplay. Το παιχνίδι από τη Frictional Protagonist comes Games. across a horrific experiment where a body's consciousness has been transferred to a server of rats. It's one of the many experiments in the game, narrative puzzles where your moral choices affect the outcomes of the mission, as well as the rest of the narrative. When I was 5 years old, I was very sick. But somehow, my dad did the impossible. Whatever that miracle was, it pushed him away from us. Crumby, do you hear me? Word of caution, Crombie's experiments can be active right now. Delicate stuff. Hey, please! I need to talk to you. That's it. My savior. Hello? Oh, thank the fates. Τι κάνω το πόδι για. What is this? What are you? There are some notes on the whiteboard to guide you to it. Okay. You said... I assure you there is no mind. Please proceed. No! No! Κάνει μπαμ, φίλε μου, θα κάνει μπαμ. Φύγε. Όντως. Αυτό είναι ρε. Το θυμάσαι? Δεν το θυμάμαι τόσο άρρωστο.
Λίγο με σόκαρα τώρα. Να το πάμε πάλι. Ω, καλά, έχει ρουφήξει εδώ τύπος. Τι είναι αυτό τώρα? Διαστρικό... Η μουσική την ακούσει, είναι... η μουσική που ακούς όταν τρως μανιταράκι. Χαλασμένο Άκου. Αλήθεια σου λέω, βλέπω ένα δράκο. Άκου. Πω. Τι είναι αυτό, ρε? Τι βλέπουμε? Καλά, εντάξει. Τίποτα, ρε. Πω, φιλετάκι. Τίποτα, ρε. Pony Island. Pony Island 2. Τους άρεσε κιόλας. Γρηγορτάνε κιόλας. What a wild trailer from Daniel Mullins up in Vancouver, Canada, creator of Inscription. Why? That It's was wild. Pony Island 2, wild. Panda Circus, described as a voyage through time, myth, divinity, and video games. All right, now it is time for some animal combat. I guess we had a little bit before with that Gravhounds, right? A lot of animals tonight. From China-based TI Games comes Zoopunk, a 3D diesel punk action RPG starring a playable, get this, rabbit, rhino, and chipmunk. Wow. I know. Tonight we have the first look at Zoopunk's squad-based combat systems, including the potential fourth hero. There's another animal, who fights with a long blade. There's even more. That's not all. You'll also want to keep an eye out for the marmot and otter bosses too. Witness the wild world of Zoopunk. Ωραίος. Ready? Let's go save the world. No. I'm gonna smash this rotten world. Έλα, κατάλαβα ποιο είναι, ρε. Κατάλαβα το... πώς λέγεται? Έλα, ναι, παιχνιδάρα, φιλέ. Είχα παίξει την προηγούμενη του και μου άρεσε πάρα πολύ. Mutant, κάτι λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Zoopunk. This, the hope of the world. Zoopunk. Okay. Don't mind the faded decor, just ignore the peeling paint. This place was full of glamour, but it's faded away. Might be a little bit. Πω, το γυάλισε μαλάκα. Τι κάνεις ακριβώς? Χαλαρώνει. Ghost Hunter, Decorator, Decorator by day, Hunter by night. Musical Lovecraftian Renovator. That was a new look at Okay. There Are No Ghosts at the Grand, a musical horror renovation game from Bristol, England-based Friday, Sunday. We have some big reveals still to come, but first the announcement of a new game set in a vibrant world with amazing creatures. This is Roko Kingdom, a new open-world multiplayer creature collecting RPG. Κάτσε λίγο να αλλάξω ακουστικά, γιατί τελειώνει η μπαταρία. Ωραία. Δεν κάνεις και κάτι?
βλέπουμε. Δεν ξέρω. Γιώργο, τι είναι αυτό? Δεν καταλαβαίνω. War game. Defiant. The Defiant. 태어나지도 죽지도 못한 채 얼마나 오래 홀로 떠돌았던가. 아무리 신을 불러도 그들은 끝내 답하지 않았지. 이제 이 윤회를 내 손으로 무너뜨리리라. Game fundas. 두려워 마라. 너는 이제 내가 되리니. 알아해. 알아해. Όχι Θεούλη μου. Η Σάφη. Τι αυτό, The Finals είναι αυτό? Όχι, δεν είναι έτσι. The Finals. Δεν νομίζω, δεν είναι έτσι. Κάτι καινούργιο μου φαίνεται αυτό. Ναι, καινούργιο, εντάξει. Απλά μοιάζει με Finals. Ναι. Like or die. Nice. Okay, now I'm happy to welcome to the O&L stage a man who closed out Summer Game Fest with an epic reveal. Please join me in welcoming to the stage my good friend, the Final Fantasy VII Remake Series Director, Naoki Hamaguchi. Αυτό το μπούτσι φόρεμα που φοράς. Και μένει Wizard 3 για τέλος. Ναι. Θα απογοητευτώ άμα δεν δω κάτι ακόμη. Hello everyone. Θα απογοητευτείς. My name is Naoki Hello, Hamaguchi, and I'm the director of Final Fantasy VII Revolution. Απίστευτο που μιλάς στα αγγλικά. Thank you, thank you. Συνήθως δεν μιλάνε. Respect. It's great to be back at the Gamescom to give you a glimpse what my team is working on. What will you see in this brand new exclusive trailer so-called Weapons? Massive creature, the Cloud, and his team of legendary heroes will face in the final chapter of their epic journey. Final Fantasy VII Revolution will deliver unforgettable experience in a world without boundaries, and will be available PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox XS, and PC in spring 2027. Thank you so much for all your support and excitement. Let's move! My fellow citizens, we are assailed on every side by the enormous meteor that looms over our heads, and by towering monstrosities termed weapons
like the one that made landfall outside Midgar. But I know that we will rise to every challenge and show heaven and earth that it is we who reign supreme. You said weapons are guardians of the planet, right? The planet sees us as another threat to her well-being, and rightfully so. You call them planetary warriors. But I call them weapons of mass destruction. Φαίνεται πολύ πιο χαλαρό και χαρούμενο εισαγωγικά τα προηγούμενα δύο, Δεν έχω παίξει ούτε τα προηγούμενα δύο, δεν ξέρω. Taking down weapons, hunting materia. Way overdue for a day off. Once we've got a future to fight for, nothing will stop us. Ready? Aim! Fire! Έχει πολλά πάντως. Έχει πολλά, ναι. We'll finish this together. Okay. Final Fantasy VII Revelation looks truly epic, and we don't have to wait long. The game comes out next spring for all platforms at the same time. All right, we have one last game for you tonight at ONL, an update on a legendary RPG franchise that won Game of the Year at the Game Awards way back in 2015. Ας αξίζει, τουλάχιστον. Πάμε. Ω, φίλε, ανατρίγεσαι. Άκου τι γίνεται, άκου τι γίνεται. Never chose to be a witcher. Fate chose for me. Oh. Ναι ρε. Ναι. Τα αποθηκικά με όλα. Ναι, ναι. Φίλε, άλλο παιχνίδι είναι. Ναι ρε, το ναι ρε. You can't just step off the path. You're one for life. And there's never an ending that's not also a new beginning. Free upgrade. Ναι, ναι. Δωρεάν. Μου ανατρίγεσαι. Πω. Γιατί εγώ τι έχω κάνει, ρε μαλάκα. Didn't say I was afraid. Garden demands blood, so we'll give it blood. Το όπλο του Σύρι είναι αυτό. Από το 4. Το όπλο του Σύρι είναι. Το είδες. Το είδες. Ωραία φίλε. Εμένα μου λες. Respect. How about that? Free upgrade, free remaster. All right, well now joining us to talk all about the Witcher 3 news
please welcome the level design lead from CD Projekt Red, Miles Toast. All right, Miles, you brought down the house with that news of the free remastered. This is definitely a surprise, and it's coming out in just a month, September 29th, to PC and consoles, including Switch 2 and even Battle.net. Lots of features in that trailer. Tell us which ones stand out the most to you. Oh, wow. So you can tell that the team definitely poured their hearts into this one, right? It's a huge privilege for me to stand here and represent them. Thank you for the trust, guys. Secondly, features, right? So my favorite one is the visuals. Yeah. That's new textures, updated rendering, advanced path tracing, foliage, you name it. Geralt has never looked as good, even after all those years of retirement. Yeah. And then the other thing, definitely combat. It's more modern, smooth and precise. Οι τύποι πόσο δούλεψαν και σου δίνουν τζάμπα. Τζάμπα remaster. Και το καταλαβαίνεις από το τρέιλερ ότι είναι δουλεμένο. Ναι ρε φίλε, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τα οπτικός τομέας, gameplay, μετά το Gears που δεν θα έχω να παίξω τίποτα. Ωραία φίλε, ναι. Δεν νομίζω πως υπάρχει ένας που δεν το έχει ρε φίλε. Το έχουν βγάλει σε εξευτελιστικές τιμές ανά τα χρόνια. Yeah, it's super cool. So, we had this idea for one more story with Geralt for a while, but we couldn't quite figure out how to fit it into our busy schedules, right? Luckily, our friends from Fool's Theory came around and they hired a bunch of old veteran Witcher 3 developers, including my mentor, Peter Jelenser, and here we are today. Wow, well that's so cool. Now, you mentioned obviously Geralt's back, but he has a new weapon. It looks like in the trailer, sort of looks like a chain that he sort of throws out, right? Yeah. So this is Geralt's last adventure before we pass the torch on to Ciri, and we wanted to go out with a bang. So this chain is a weapon that is new in the game, but many people, perhaps hardcore Witcher fans, will realize that this is a weapon we first showed in the Witcher 1 intro. And we will talk about that and many more things here at Gamescom, so please kindly come by our booth or watch our Red streams that will happen every day. That's right. I know you have an extended demo that these fans will get to see at the booth. Tell us a bit about, everyone wants to know the content of the expansion, the new region, Letten. Who inhabits it? What lurks below the surface? So Letten is a whole new, unique region that has a unique identity like the other regions in the game. It is filled with quests, new monsters, adventures and exploration, just like the things that Witcher fans love. But it's an almost uncannily idyllic place that, however, has a dark secret lurking just underneath the surface. And as it is a Witcher game, this kind of secret requires a true professional Witcher to solve. Well, good thing we got one of those. All right, well, I imagine we can expect all the upgrades we heard about for the remastered that will roll across all the expansions, including Songs of the Past? Absolutely, yes. All right, awesome. Well, I love the idea that you guys are doing this. And one last thing I wanted to ask you about. You have some news for people about the other expansions as well, right? Yes, so this is super cool. I can say today that tonight, both of our previous expansions, Hearts of Stone and Blood and Wine, will be free for everyone who owns the base game. Μαλάκα τύποι, δεν πάει καλά ρε φίλε. Εντάξει. Τι κάνουνε ρε. Εντάξει. Τι κάνουνε ρε φίλε. Πάρτε τα όλα τζάμπα. So, and this marks a great opportunity for people who have perhaps only played the base game, right, to jump in with the improvements from the remaster update and get a whole lot of stuff. Και μιλάμε για expansion των 20-25 ώρων, έτσι, όχι αστεία. Ναι ρε, από τα επικότερα και μεγαλύτερα expansions. Όταν ήταν ακόμη expansion στα παιχνίδια, όχι DLCs, έτσι. Μπράβο ρε Μαγκής, All right, and that is going to do it for ONL 2026, but this is just the start of Gamescom week, so stay tuned for news and updates throughout the weekend. And of course, we will see you again on December 10th, live in Los Angeles for the Game Awards 2026. Είχα πολλά χρόνια τέτοιο τελείωμα σε event νομίζω. Παρόλο που ήταν κάτι που το ξέραμε. Φοβερό, μπράβο. It's been another great opening night live. Σηκώθηκε να φύγει ο άλλος. Κάτσε κάτω. Of course, we got to bring out my incredible co-host tonight,
Shocks, come on back out, Shocks. Thank you Didn't so you do such a great job? Thank you so much, Jeff. Thank you so much for having me once again, and what an amazing show. Third time's a charm. We're just going to have to keep bringing you back. I hope all you guys have an amazing Gamescom. Let's go. All right. Good night, everybody. Bye. Thank you so much. Good night. Μάλιστα, αυτό ήταν. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν ήταν από τα πιο ιδιαίτερα, δεν είχαμε καμία έκπληξη. Εντάξει, στη χρονιά που βγαίνει το GTA 6, ρε φίλε, δεν θεωρώ ότι ξέρεις. Εντάξει, δεν είναι παιχνίδια μόνο για το 26, έτσι, και πολλά δείξαν για το 27 και πολλά χωρίς καθόλου χρονολογία. Σε κάθε περίπτωση, Witcher μόνο ρε μαλάκα. Ναι ρε. Witcher μόνο ρε μαλάκα. Παρόλο που ξέραμε ότι θα δείξουν το Shock of the Past, αυτά τα upgrades που δώσαν το remaster τζάμπα. Remaster τζάμπα, remaster με κάκαλα. Όχι remaster, remaster με κάκαλα. Και πάρτε και δωρεάν 50 ώρες ακόμη υλικού. Γιατί τα δύο expansions μαζί, και το Hearts of Stone και το Blood and Wine, είναι 25 ώρες το καθένα. Ναι. Πόνο. Να εξηλαιωθούν από τη μαλακία που κάνανε με το Cyberpunk. Γιατί με το Witcher είχαν μια πορεία. Θυμάσαι με τα DLCs που δίνανε κάθε μήνα. Ναι, ήταν τρομερή. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Ναι, στις γενικές γραμμές Witcher κρατήσαμε, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Εντάξει, θα τα δούμε εν καιρό όλα αυτά το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια θα δούμε. Αλλά ναι, από ό,τι φαίνεται σε ένα μήνα τώρα θα ξαναπαίζουμε Witcher 3. 10 χρόνια, 11 χρόνια μετά. 11 χρόνια μετά. Λοιπόν, αυτά. Αξίζει. Υπέροχα. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο live που λογικά θα είναι κάποιο coffee and trophy. Yes, stay tuned. Θα τα πούμε. Και την Πέμπτη έχει κρατευτώ το 6. Και μπορεί από εκεί να βγει κάποιο επεισόδιο coffee and trophy πολύ πριν την ώρα, οπότε το υπολογίζαμε. Έκτακτο. Ναι. Θα δείξει. Λοιπόν, μιλάμε. Καλή νύχτα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδες.